Assalamualaikum. 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 Alaikum. How are you, Kamar? I'm fine. I'm fine. Thank you. Good, good, good. Okay. नीलूफर ज्वाइन किए हैं इनसे मेरा अस्सलाम Hi, वालेकुम. how are you? Alaikum. Welcome, sir. Hi, Mahfouz. How are you? Okay, Carol. Good, Yes, good. nice to see you. Yeah. Okay. Very much nice to see you here. You're all in time. Yeah, yeah. Good, Okay. good. Yeah. I will just go downstairs, get my coffee. Just give me 2 minutes. Sure. And also Okay. share your coffee with us as well. Yeah. Soon we will have the technology. Yeah. Yeah. So Mahfouz, how is everything with you? Yeah, so far. Okay. Carol. Yeah. So we are seeing each other after I think 45, 50 years. Connected. Yes, exactly. My God. তুমি What a তুমি এখন What a বেস্ট blessing. কোথায়? তুমি এখন কোথায় আছো? কোন শহরে আছো এখন? I'm in Canada and I live in Milton. Okay. Milton. Okay. Huh? Sorry. Okay. Okay, go ahead. Ha. Okay. আমি একটু দেখি আকবর ভাইকে একটু দেখছি আকবর ভাই is around. Yes, I can see him, but Niloufar, assalamu alaikum. Walaikum salam. Hello, achen? Yeah, how are you doing? Fine. I'm fine. Yeah, I like to say hello to Akbar bhai as well. जी भाई अस्सलाम वालेकुम. Yeah, welcome salam Akbar bhai. Nice to see you. Very Exactly. difficult times. Nice to see you. At least once in a month. At least once in a month, you have that opportunity. जी. Good. You should stay every week. Every week. That's lovely. It's a good experience. Yes. At least we are connected. Right. Exactly. We are connected. Akbar bhai, today is a little, I would say, little exciting because this is something unique, and as you rightly suggested, perhaps from our monotonous, seminar discussion, we go something else, discuss about the book. So something, that could be a little bit of a break. Yeah. খুবই ভালো, absolutely. I agree. So, and I also asked Tawheed, to ensure, this, at least, recording. I think it's being recorded. Yeah, Tawheed is recording this thing so that anybody, whenever anybody would like to have a copy, it's easy to access. Yeah, I asked on that as well.
আমি কাকে কাকে দেখছি আমি দেখছি মোহনাকে দেখছি আমি একটু মোহনা, মোহনা yes. আপনার হ্যাঁ hello আপনি would you like to identify yourself if I could yeah Of course, where Azmat has gone, he has gone to prepare lunch for us. I told him that well share your coffee with us no Hello. he's very much here Oh, he's back. Hello. He's back. yeah yeah Hello, Yeah. myself Yes. is Mohana Hello. Chatterjee, okay Hello. yes and Hi, very good to see you. Yes, I'm planning thank to you. conduct a Thank you research so- on yeah border okay. studies, especially on the Dandakarana region, and that's why I have been over here. As I've seen that there would be a meeting with the eminent scholars, so I am in the hope that I would enrich from the lectures that would be delivered over here and learn something about the methodologies that I could follow and implement during my research. Okay, thank you, Very much. thank you. Yeah, thank you, Mohana. By the way, are you a teacher? Are you also teaching with Anindita? By the way, I just you know. No, Okay, I'm a okay, research okay. scholar. So fine. Achha, okay, fine, yeah. So let me see who else are there. You know, at least I'm very happy to see the Azmat is around because without Azmat I'll have a very bad time. So Azmat is there. And I'm looking for Anindita, so that at least two of you are there, so that, oh yes, Azmat is back. You are back with your coffee. Great. How cold it is, by the way, in Toronto? কত ঠান্ডা কত? কিরকম ঠান্ডা? বেশি ঠান্ডা না এখন I think today it's going to be around 6-7 degrees, so it is quite pleasant. 7 degree, 9 degrees, something like that? Yes, it's about Okay. 7, 8, 9. Okay. And good thing it is sunny. Before the winter, this is the last good Okay. weekend. Okay. We'll get Yeah, into the yeah. minuses in the next week to 10 days. Yeah. You had some snow a couple of days back, isn't it? Yes, I think we had Bodrul showed us one picture that everything covered with snow, something like that. Yeah, you Yeah. had some snow. Yeah. Okay. I mean, normally you don't have early snows like that, but this year, yeah, you did. Yeah. The point is that everybody in the West would like to see a white Christmas. That is something. We are looking forward for that. Yeah. Yeah. And what about your Good Friday? Sorry, Black Friday. So what is happening? Some shopping around or something or not during the pandemic? I think pandemic is taking toll everywhere. Yeah, I guess so. I know in the US it's a big event, but not too much in Canada. That's one picture of the snow outside my house. Very good. Yes. Okay. Good. Fine. Mahfouz. Yes. Mahfouz, Yes. I'll leave like Azmat for a cup of coffee. I'll grab my coffee. Enjoy. Yeah, go and get Okay. the coffee. Yeah. Don't forget to bring one more cup for me. Oh, sure. Okay. I'm a good host. I'll make coffee for everybody, but you only have to drink. Go ahead. We call it digital coffee. Yes. The weather in Dhaka should also be very pleasant at this time of the year. Yes, right? it's very pleasant, but the point is that we are, it's so difficult to enjoy the weather, because getting out of the house is like crocodiles are moving around. So we are very careful putting our mask. So, it's very enchanting winter, I must say. There's something to, look around. It's beautiful. Maybe it's beautiful weather. Another 3 months, and then I think the vaccinations will be hopefully in the reach of hopefully sometime. Yeah.
already it is less lethal than it used to be before, I think. Hanmondi Lake. My house is on the lake. So there is a walkway. And early in the morning, I found so many of people moving around and talking. So many of people, having a good time. I hope they have their mask, Yeah, that's the problem. Yeah. So. Yeah. So, and also I hear them talking over cell phone and, giggling and smiling around and running, jogging. The people are so active, so active. Yeah. Anindita is here. Good evening, Anindita. Anindita, good evening. Kemon acho? Bhalo acho? Good evening. আমরা কলকাতার বাঙালিকে দেখলি আমরা তুমি বলে ফেলি এবং বাংলা চর্চা করি আমরা। তুমি বললে ভালো, আমি অনেক ছোট। হ্যাঁ, আচ্ছা, গুড। আপনারা কি অনেক আগে লগ ইন করেছেন? এই তো আমাদের almost there. We are almost there. We have just couple of minutes left before 8 o'clock. আচ্ছা। We are almost there. Okay. And I thought I should log in at 7:30. আচ্ছা, you should have. আমি একটু বলে রাখি তোমাকে আনন্দিতা, তা হলো যে তোমাদেরকে পরিচয় করিয়ে দিব, তবে তোমরাও কিন্তু তুমি এবং আজমাতকে আমি একটু বলবো, রিকোয়েস্ট করব, তোমরাও তোমাদের পার্টিসিপেন্টসদের মধ্যে একটু পরিচয় করিয়ে দিও, কারণ অনেককে আমরা চিনি না। যেমন আজমাতের ব্যাপারে, আজমাত friends also my friends, so I won't have any problem, but again for you maybe Azmat would like to introduce the participants, his friends with you. Similarly, you may like to introduce your friends with us. So এটা একটু খেয়াল রেখো, দেখে নিও কারা কারা আসছে এবং কারা কারা আসছে একটু দেখে নিও এবং আমাদেরকে একটু পরিচয় করিয়ে দিও। There is something I would like you to do for us. Yeah. ঠিক আছে। Thank you so much, Anindita. তোমার বইটা কি তোমার হার্ড কপি কি আছে সাথে? না, হার্ড কপি বেরোয়নি এখনো? না, হার্ড কপি বেরিয়েছে কিন্তু এই বাড়িটায় নেই। আচ্ছা, তুমি পাওনি এখনো। আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার যে ওই যে হাক্কানি পাবলিশার্স মিস্টার মুস্তাফা, he has assured that he will present me a book. I was okay, what a good idea. So আসলে বইটা বাংলাদেশে পাওয়া দরকার, আর বাংলাদেশ নিয়ে আমি অনেকটা লিখেছি তো, মানে ইন্ট্রোডাকশনে মেবি 50-60% আমি বাংলাদেশ নিয়ে লিখেছি এবং আমি I really work extensively over there. So আমি চাই সবাই ওটা পড়ুন আর কি, যারা ওখানে পড়তে চান। Sure. Yeah, that's lovely. We love to read your books. We love to. Kamal Chaudhary, assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Mr. Haq. Yeah, কেমন আছেন? I'm fine, thank you very much. Yeah, nice to see you. Very nice to see you. Good morning, Mahfuz. Yeah, good morning, Sadiqul. Yes, nice to see you, Sadiqul. So, Assalamu alaikum, Sadiqul. Oh, Azmat. Walaikum salam. Great to see you. Same here, thank you. I think Taslim would join soon. I had a talk with him. Oh, that's good, yeah. তোমার এখানে কিরকম ঠান্ডা? It should be a pleasant day today, no? Actually, it was mild so far, but actually, yes, we had some snow a little bit yesterday, but it's okay now. But the winter is coming. Yes. Make no mistakes. Acha, Mahfuz, can you clarify? This is organized by which organization? Policy Research Institute? Policy Research Center. ওইটা একটু প্রিন্টিং এরর কোথায় দেখছিলাম যে পুলিশে রিসার্চ। Yeah, there was a printing error I think somewhere, but we checked the Facebook page was okay. Somebody also reported this, but I couldn't see it. Probably there was a mistake. It's Policy Research Center. Not institute, because there is another one in Dhaka. Yes, there is another one. Policy Research Institute. Yes, okay. Yeah, Mahfuz, I'm back. Thank you. Sorry, I'm back. Okay, good. Appa, assalamu alaikum, Appa, and
Yeah, Mr. Chairman also, thank you. Assalamu alaikum to the chairman. Salam. Salam. Assalamu alaikum, Chairman. With your permission, can I introduce some of my guests who I see have just signed in? Sure, please go ahead. So, Please of course, our common friend Kamrul, you just met. Then I can see Mr. Shahzad Mia. He is a professor at Emory University in the US. Mr. Shahzad. Then I can see Mr. Hussam Sultan. He is a banker in Kuala Lumpur. And I can also see Mr. Junaid Farooq trying to connect. He is a chartered accountant in London from India. Wonderful. Azmat, I'm in. Who's that? Sorry. Azmat, I'm in. Tanim. Tanim Dosto. Aha, long time. Thank you. Oh, you need your mask for this. That's discipline. Yes, Sadikul. Nice to see Sadikul. Yes. Tanim is there. I can see Tanim as well. Yeah. Tanim, Badrul. Let me see, where is Badrul? Yeah. Taslim, Dr. Taslim Shakur is here. Yeah. Welcome, sir. Assalamualaikum, sir. Welcome, Mahfouz. কেমন আছো? তোমার এখন তো I almost forgot. আমাকে সাদিকুল মনে করাই দিয়েছে. I thought we are 7 hours ahead of you. Anyway, very okay. Wonderful to see you, Azmat. Lovely to see you. Thank you. তোমার তো খুব ভালো সময়, দুপুর 2 বাজে, ফার্স্ট ক্লাস, চমৎকার, ভালো আছো তুমি? It's a dreadful weather here, absolutely dreadful. 5 ডিগ্রিতে আছি, আমরা ঠান্ডা আছি। আগে যাও। আচ্ছা, আচ্ছা। আমার মনে হয় নীলুফার, আমরা তো সবাই বেশ কিছু এসে গেছি, আমি দেখছি অনিন্দিতা এবং আজমাত আশরাফ দুজনই আমার, these two persons are very important for me today, and Mr. Junaid Farooq is here, শেজাদ মিয়া আছেন, আরো কয়েকজন আসবেন, আমরা পরিচয়গুলো পেয়ে যাব। আমার মনে হয় যে প্লিজ Dr. Nilufar, who is the Director of Research of PRC.bd, please go ahead, Dr. Nilufar. Thank you, Dr. Mahfouz. I'm very happy to see so many new faces and very talented people around here. And I would like to welcome you all to Policy Research Center for this program, which would be a unique one with two speakers presenting 2 papers. The Policy Research Center is a think tank which has been established by Dr. Akbaruddin Ahmed. He's a professor and an eminent person, educationist, and he was also the Vice Chancellor of the University of Darul Islam, Darul Ehsan, Dhaka. So the strength of PRC is its diversified group of people who work on various sectors and present papers in various conferences and seminars around the world and in the country by itself. So we are involved in a lot of research activities like tourism, agriculture, school psychology, commerce, and anything that has to do with development sectors. Recently, we also worked on the COVID, how COVID is influencing our society and how the health sector should be reorganized. So with these few points, I would like to introduce to you Dr. Mahfouzul Haq, who is going to be the coordinator of this program. Dr. Mahfouzul Haq is also a renowned person. He is the CEO of PRC, Policy Research Center, and he's been the ex-secretary of the government of Bangladesh. So he served various sectors of the government, and he's been deeply involved in many issues that is related to the country, to the development of our country, and to the world itself. Dr. Haq has had a number of publications, including he has published books of reputed publishers. He's been, authored, and he has contribution of chapters in many books. And he's attended a lot of seminars inside and outside the countries, which has been very well taken by various sectors. So in fact, PRC is a member of NAPSICAC and APSA, and there we have
from PRC joined many seminars and conferences that were really appreciated by many people. So with these few words, I would like to hand over to Mahfuzul Haq so he can conduct the seminar and introduce the speakers. Thank you very much. Okay, thank you so much, Dr. Niloufar Haikorim. She is the Director of Research of Policy Research Center, Bangladesh. And I welcome you all on behalf of the Policy Research Center. We do have our chairman here with us, Professor Akbaruddin Ahmed, and also good number of people from the Policy Research Bangladesh PRC.bd are with us. To start with, perhaps I would like to share, there is a couple of housekeeping announcement, and that is, please mute your speaker. I request all of you kindly mute your speaker so that it doesn't create any disturbance as such. So please mute your speaker. Only unmute when you are going to speak, when you're allowed to take the floor. So this is something. This is a request to all of you. What I'm planning is that I would be introducing both the authors today, the great authors, the great books, and to start with, definitely I would start with Anindita Ghoshal and followed by Azmat Ashraf. So I would be introducing both the authors today, and then I would go ahead with some interviewing the authors. And at the end of the today's session, we'll have good half an hour time left for some questions, some answers, some comments from the floor. Okay, I could see Marzina. Okay, fine. Go ahead. So that being so, let me take the pleasure of introducing Dr. Anindita Ghoshal. Dr. Anindita Ghoshal. Yes. Okay, I'm going to do some. I'm also a co-host, so I have to do a lot of things as well. Okay, Dr. Anindita Ghoshal, she is an associate professor and head of the Department of History of Diamond Harbour Women's University, Kolkata. She is a recipient of a number of fellowships, namely United Kingdom Human Resource Council to conduct research at Manchester University. And she's coming up with her new book, with her second book, which is Revisiting Partition. So she is basically she's a historian, and she works on the refugee issues, refugee studies, and partition, and movement of the refugees. So these are her topic of research. Anindita, if you are yes, you are there. Would you like to hi to the participants, perhaps, and would you like to introduce us with your friends, colleagues, whoever is present here? Anindita, can you take the floor very briefly? Very briefly. I don't. Yeah. Thank you so much for this very generous introduction. I'm really very grateful. I have some colleagues here and some friends and some researchers, most importantly, and I'm very grateful to them for joining us today in this platform. I can see here one of my PhD students. Her name is Mohana Chatterjee. Moitri Sarkar is there. Moitri Sarkar is also a very good researcher. They are doing their PhDs actually. I can see Nirmal Bandopadhyay. He is an amazing historian. He has written lots of books and I actually respect him. So I'm very grateful that he actually have taken his time out to join in this webinar. I think, yeah, I know 3 of them, I guess, right now. Thank you so much. Okay, thank you, Anindita. Now over to Azmat Ashraf. Azmat Ashraf, he is you are here with us, Azmat. I can see you. Do I see you, Azmat? Azmat, let me see. Azmat, would you like to, perhaps you may like to unmute your speaker, and because I need to talk to you. Yeah, Azmat. I am. Okay, thank you so much, Azmat. Azmat is a retired international banker by profession.
and he happened to be the country manager of American Bank in Pakistan, and he also worked in Saudi Arabia. Azmat did his graduation from UCL, University College London, in economics, and he did his MBA from University of Bradford. And then he joined the banking career. Now he's based in Toronto. He has 3 daughters, 3 lovely daughters, 3 lovely sons-in-law, and 3 lovely grandchildren. So, very happy, Azmat. I see you here. Azmat, would you like to introduce your friends? Although they are very much known to me because we studied together at Rajshahi Cadet College. So we are, we are friends, we are batchmates. But perhaps you may like to introduce them with other participants present here, from India, from other areas. So would you like to introduce over to Okay, Azmat? so I think okay, so I can start with I'm going by the picture. So I see Kamrul Haq, who is our common friend, Cadet 264 from the first batch. Then I see Mr. Shahzad Mia. He is professor at Emory University. He was studying with me in my, in London days. He went to UCL first and then to various other universities. Sadiqul Islam, Cadet 4, who is our common friend. He is a professor at Sudbury University. Then I see my dear friend Taslim Shakur, Cadet 7. He is a professor in UK. And then Badrul, our common friend, Cadet 10. Hi neighbor. Okay. Then of course I see Tanim, I don't know, where is he gone? Tanim is there. Tanim, Cadet 18. So as from the first batch, he is in Dhaka. He's a businessman. Okay, so seems like 1 or 2 people may have dropped off. I can't see the other pictures, but I know Mr. Saifur Rahman is a management accountant based in Delhi. I saw him just a few seconds ago. Now I see Mr. Junaid Farooq. He's a chartered accountant in London, and Saifur Rahman in Delhi. And Mr. Hussam Sultan, he is a banker in KL, and my ex-colleague from my Fajr Capital days. I think that's about it. If I'm missing somebody, please forgive me. Okay. Sure. Okay, thank you so much. Thank you so much, Azmat. And for your information, I would like to introduce some of my friends and colleagues at the Policy Research Center. I see Colonel Ashraf Al-Din, who is an educationist. Assalamu alaikum, Ashraf bhai. Bhalo achen? Yeah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, it's a wonderful program. Thank you so much. It's a subcontinental program, wonderful. 2 presenters from India and Pakistan, and Bangladesh is moderating. Wonderful. Congratulations. Yeah, thank you so much. I see Professor Marjina from Rajshahi University. She's a professor in political science and in public administration from Rajshahi University. Marjina, কেমন আছেন? ভালো? Marjina, এখন বোধহয় এই মুহূর্তে দেখছি না। তারপর স্যার ভালো আছি। Okay, thank you so much, Marjina. Yes, nice to see you. Nice to see you after a long time. And so yes, and also yes, thank you so much. So I also maybe in course of time I can see Major Tanim is there around, our honorary consul of Bosnia and Herzegovina. Yeah, nice to meet Tanim, and we have got Badrul is there, Taslim Shakur is there. Okay, fine. So let's go ahead with our discussion. And so now what we're going to do, my plan is that I'll be interviewing we'll be talking. We'll be talking to start with Anindita for 20 to 25 minutes, and then followed by Azmat again another 20 to 25 minutes, and then we'll have a good half an hour time left for questions, comments,
and clarification to seek, etc. At the end of the, it's 90-minute program, and I'll try to maintain time. I'll try my best. Okay. To start with, let's go with Anindita. Anindita, আমি একটু আপনাকে দেখতে চাচ্ছি। Anindita. আমি অনলাইন আছি স্যার। Okay, আপনি অনলাইনে আছেন। Thank you so much, Anindita. Yes, I see you, but I'm trying to, আমি আপনার ছবিটা কি বলে আপনার ওটা দেখাতে পারলে একটু ভালো হতো। বইয়ের ছবিটা দেখাতে পারলে ভালো হতো। ওকে, কিন্তু এই মুহূর্তে পাচ্ছি না। ফাইন, ফরগেট ইট। একটু দেখি স্ক্রিনিং, একটু আমি দেখি। ঠিক আছে। একটু যদি দেখানো যেত ভালো হতো। ঠিক আছে, ওটা সবাই দেখেছে। ফাইন, ওকে, ফাইন। সো অনিন্দিতা, আপনার যে বইটি সেটা হলো রেফিউজিস, বর্ডার্স অ্যান্ড আইডেন্টিটিস, রাইটস অ্যান্ড হ্যাবিট্যাট ইন ইস্ট অ্যান্ড নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া। এটা ছিল আপনার বইয়ের টাইটেল। এটা রাউটলেস ছাপিয়েছে 2021 দেখছি, অর্থাৎ এখন হয়তো ইমেল ইলেকট্রনিক ভার্সন আছে। জানুয়ারিতে আমরা এটা পেয়ে যাব, আপনার এই বইটা, রেফিউজি, বর্ডার্স অ্যান্ড আইডেন্টিটিস, রাইটস অ্যান্ড হ্যাবিট্যাট অফ দ্য ইস্ট অ্যান্ড নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া। So I tried to have a look at your book, especially the preface. You shared me your preface, the electronic copy, and I understand that your book discussed on displacement issue of the refugee, rehabilitation. Okay, মাঝে মাঝে এটা চলে যাচ্ছে কেন যেন। ওকে, ফাইন। ডিসক্রিমিনেশন, পলিটিসাইজেশন অফ দ্য রেফিউজি, এই ধরনের বিষয়গুলোই আপনি ডিল করেছেন। And also I understand it was your PhD thesis, so যেটাকে আপনি পরে বই আকারে ছাপিয়েছেন। এখানে আমি আপনার যে ক্যানভাসটা দেখার চেষ্টা করলাম, ডিউরেশনটা আপনি 1946 থেকে 1977 এই সময়টা দেখার চেষ্টা করেছেন। You discuss the partition of this Bengal, then so the partition induced displacement আপনি দেখার চেষ্টা করেছেন, massive human tragedy যেটা হয়েছে, এবং স্পেশালি বেঙ্গলি হিন্দু রেফিউজি, এতে যে মুভমেন্ট আপনি দেখেছেন ফ্রম দিদেন ইস্ট পাকিস্তান টু ওয়েস্ট বেঙ্গল টু আসাম টু ত্রিপুরা, এবং তাদের ইন্টিগ্রেশন প্রবলেমটা সেটা আপনি তুলে আনার চেষ্টা করেছেন। while discuss, তো পারহ্যাপস আমার মনে হয় একটু সময় আপনি যদি একটু নেন, মেবি 5 minutes or so, please share what you have written in your book. Although it's a huge book, but হয়তো মেবি মিনিট 5-এর জন্য আপনি একটু কয়েকটা বুলেট পয়েন্টস যদি বলেন আপনার বইয়ের বিষয়টা সবার জন্য। থ্যাংক ইউ। ওভার টু অনিন্দিতা। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার। থ্যাংকস ফর দ্য অপরচুনিটি যে আমি বলতে পারছি এখানে। আর বাংলাদেশ সবসময় আমার মনের খুব কাছে। আমার আসলে এই বইটা লেখার পেছনে, মানে আমার কাজ করার পেছনে, আমি কাজটা করেছি ডক্টর উর্বি মুখোপাধ্যায়ের কাছে। আমি প্রথমে বলে আমি কাজটা কেন করেছি, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমার জন্য ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। আমি ছোটবেলা থেকে একটা গল্প শুনেছিলাম যে আমার মায়ের বাবা, যাদের সান্তাহারে বাড়ি ছিল, যিনি ডাক্তার ছিলেন, তারা মাইগ্রেট করে গেছিলেন। এবং সে একটা মানে অদ্ভুত স্টোরি, কারণ আমি সবসময় শুনেছি যে ওনার 5 জন মুসলিম পেশেন্ট অ্যাকচুয়ালি বোরখা পরিয়ে ওনাকে নৌকোয় তুলে দিয়েছিল। তো ওনারা পুরো ফ্যামিলি, আমার মার ফ্যামিলি মাইগ্রেট করতে পেরেছিল। এটা যে নাম্বার 1। নাম্বার 2 যেটা, আমি যেহেতু ছোটবেলায় ত্রিপুরায় বড় হয়েছি, তো আমি যাদের সঙ্গে বড় হয়েছি তারা সবাই রেফিউজি ফ্যামিলি, এবং তারা সবাই মানে একদম ডাউন ট্রোডেন ক্লাস বা কাস্ট থেকে হয়তো নয়, মানে সাধারণ পরিবার। কিন্তু আমি না সারাক্ষণ ওদের গল্প শুনে আমি বড় হয়েছি, কিন্তু তখন আই কুড নট রিলেট মেনি থিংস। Then when I was doing my masters from Jadavpur University, তখন আমি একটা বই পড়েছিলাম, সেটা উর্বশী বুটালিয়ার একটা বই, দ্য আদার সাইড অফ দ্য সাইলেন্স। তো আমি ওই বইটা যখন পড়লাম তখন আমার মনে হলো যে উনি যেটা পাঞ্জাবের ক্ষেত্রে লিখেছেন, মেবি আমি ওই পুরো স্টোরি গুলো জানি, এবং আমি কিছু মিসিং লিঙ্ক মানে নেই আমার কাছে। তো আমার মনে হয়েছিল যে বেঙ্গল নিয়ে তো ঠিক এরকম একটা কাজ করা যায়, মানে বেঙ্গল নিয়ে কেন ওরকম কোনো কাজ নেই। কারণ আমি পড়াশোনা করতে শুরু করেছিলাম ধরুন থিসিসের কাজে, তখন একটা বাইনারি মতো ছিল যে পাঞ্জাবে এই হয়েছিল, বেঙ্গলে হয়েছিল।
কিন্তু বেঙ্গল মানে সেই সময় বোঝানো হতো হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল, মানে অ্যাজ ইফ তখনকার ইস্ট পাকিস্তান বা তখনকার এখনকার বাংলাদেশ থেকে সবাই ওয়েস্ট বেঙ্গলে এসেছিলেন। কিন্তু আমরা যদি সত্যি সত্যি ইতিহাস দেখি তাহলে আসামে কিন্তু একমাত্র মানে যেটা বাংলাদেশে 1952-তে ভাষা আন্দোলন হয়েছিল, আসামেই কিন্তু 1962-তে আর একটা ভাষা আন্দোলন হয়েছিল। এবং ওই ভাষা আন্দোলনটা করেছিলেন কারা? যারা হচ্ছে কি 52 ভাষা আন্দোলনটা সেই সময় ইস্ট পাকিস্তানে ফেস করেছিলেন, যখন ওনারা দেখেছিলেন যে আসাম গভর্নমেন্ট আবার ওদের উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ পলিসি দিয়ে অন্যের ভাষা, তখন কিন্তু দে এক্সপিরিয়েন্স সেম থিম এবং দে প্রোটেস্টেড এবং 11 জন ভাষা শহীদ হয়েছিলেন শিলচরে। এখনো অব্দি কিন্তু স্টেশনে ওটা লেখা আছে, ভাষা শহীদ স্টেশন। আমি ধরুন ত্রিপুরায় যে সময় বড় হয়েছি সেই সময় আমি এক্সপিরিয়েন্স করেছি যে ত্রিপুরায় উগ্রপন্থী বলে একটা ব্যাপার ছিল। তখন আমি অনেক ছোট ছিলাম, বুঝতে পারতাম না। আমার বাবা মা ওখানে কলেজে পড়াতেন, তো বুঝতে পারতাম না। কিন্তু এটা বুঝতে পারতাম যে ট্রাইবালরা হচ্ছে বাঙালিদের এগেনস্টে, বাট আমার তখন ওটা আমি বুঝতে পারিনি যে এইটাও কিন্তু কোথাও একটা ইন্টিগ্রালি রিলেটেড উইথ পার্টিশন। তো আমি যে সময় কাজ করতে শুরু করলাম, আমার কাছে যেটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল যে আমরা যেটা দেখি বা যেভাবে ভাবি সেটা হচ্ছে যে ধরুন একটা নির্দিষ্ট জায়গা থেকে কোনো পরিবার এসছে, হ্যাঁ, এবং পার্টিশনের পরে যখন প্রথম রিফিউজিরা আসতে শুরু করলো তখন ওদের একটা টেন্ডেন্সি ছিল, ধরুন বরিশাল থেকে যে ফ্যামিলি এসছে, যেমন আমার শ্বশুর বাড়ি হচ্ছে বরিশাল থেকে এসছে, যে পরিবার এসছে সেই তাদের কিন্তু টেন্ডেন্সি ছিল একটাই জায়গার মধ্যে থাকার, কারণ দে ইউজ টু ফিল সিকিউর যে ওখানে থাকলে ভালো লাগবে। তো এতগুলো জিনিস থেকে অ্যাকচুয়ালি আমার মনে হয়েছে মানে এটা যে আমি একাডেমিক কাজটা যে শুধুমাত্র একাডেমিক ভাবে করেছি সেটা নয়, মানে আমার ধারণা ওই জন্য কাজটা মানে সেই অর্থে খানিকটা ভালো হয়েছে। তো আমি যখন প্রথম বই লিখতে শুরু করি আমার দুটো জিনিস খুব স্ট্রেঞ্জ লেগেছিল। নাম্বার ওয়ান হচ্ছে যে আমি যেহেতু ভালোবাসি খুব আত্মজীবনী মেমোয়ার পড়তে, আমি সমস্ত আত্মজীবনী মেমোয়ারে কিন্তু একটা মানে মানে একটা কম্পোজিট কালচারের কথা পড়েছি, একটা মিশ্র সংস্কৃতির কথা পড়েছি। কিন্তু আমার কাছে এটা খুব স্ট্রেঞ্জ ছিল যে যেখানে মিশ্র সংস্কৃতি আছে তো সেখানে কি করে ধরুন কংগ্রেস বা মুসলিম লীগ ওরা হচ্ছে গিয়ে বললো এবং সাধারণ মানুষ এগ্রি করলো যে হ্যাঁ পার্টিশনটা হোক। মানে সাধারণ মানুষ তো অ্যাকচুয়ালি পার্টিসিপেট না করলে ওরকম হিউজ দাঙ্গা হতে পারে না বা হিউজ মাইগ্রেশন হতে পারে না। এইটা কিন্তু একটা এসেনশিয়াল বা ইন্টিগ্রাল পার্ট, এটা আমার নাম্বার ওয়ান মনে হয়েছিল। যে কারণে আমি আমার এই বইয়ের ইন্ট্রোডাকশনে আমি কিন্তু সবচেয়ে আগে ওই কারণগুলো খোঁজার চেষ্টা করেছি যে কেন হলো বা কি করে হলো। দু নম্বর যেটা আমার বইতে নতুন বলে আমার মনে হয়, নতুন কন্ট্রিবিউশন বলে মনে হয়, যে এর আগে যারা যারা কাজ করেছেন বা যারা যারা লিখেছেন তারা লিখেছেন পাঞ্জাবে এই হয়েছিল, বেঙ্গলে এই হয়েছিল, কিন্তু পাঞ্জাব আর বেঙ্গল কিন্তু দুটো হচ্ছে শুধু আলাদা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন নয়। বেঙ্গল বর্ডারল্যান্ড যদি আমরা দেখি, বেঙ্গল বর্ডারল্যান্ড মানে ওইদিকে হচ্ছে পূর্ব বাংলা বা এখন যেটাকে আমরা বাংলাদেশ বলি 71-এর পরে, আর এইদিকে মানে ওখান থেকে মাইগ্রেট করে আসছেন হচ্ছে গিয়ে কার মানে যারা রেফিউজি তারা ওয়েস্ট বেঙ্গল, আসাম, ত্রিপুরায় মানে সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও তারা আন্দামান যাচ্ছেন, দণ্ডকারণ্যে যাচ্ছেন, বিহারের বেথিয়ায় যাচ্ছেন, অনেক জায়গায় যাচ্ছেন, মুসৌরিতে যাচ্ছেন, আমি অনেক অনেক রেফিউজি সেটেলমেন্ট দেখেছি। কিন্তু এই তিনটে জায়গায় মেজর ভাবে কিন্তু তারা আসছেন এবং থাকছেন, মানে তারা মাইগ্রেট করছেন, মানে তারা কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে বাধ্য করছেন তাদেরকে একটা রিহ্যাবিলিটেশন পলিসি করতে এবং রিহ্যাবিলিটেশন দিতে। কিন্তু মজার যেটা জিনিস মানে আমার যেটা খুব স্ট্রাইকিং লেগেছিল আমি যখন কাজ করতে শুরু করলাম নিজে, যে আমি দেখেছি ধরুন একটা জায়গা থেকে একটা অরিজিন থেকে কেউ আসছে মানে মাইগ্রেট করে একটা জায়গায় সেটেল ডাউন করছে, আমি দেখতে পেয়েছি যে 30 বছর পরে, ধরুন 20 বছর 30 বছর মানে আফটার 3 ডিকেডস অর 2 ডিকেডস ওরা কিন্তু লোকাল পলিটিক্সের সঙ্গে সঙ্গে লোকাল এনভায়রনমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে দে হ্যাড টু চেঞ্জ দেয়ার আইডেন্টিটিস। সো ফর মি দ্যাট পোর্শন ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি ইন্টারেস্টিং। তারপরে আমার প্রচন্ড ওটা নিয়ে আবার আগ্রহ হতে শুরু করলো যে হাউ দে কুড লাইক দে কুড ম্যানেজ টু রিএস্টাবলিশ দেয়ার আইডেন্টিটি এবং হাউ দে কুড ম্যানেজ টু রিক্রিয়েট দেয়ার আইডেন্টিটি। যদি আমরা যে কোনো রিফিউজি বাড়িতে যাই মানে যারা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছেন তাদের বাড়িতে যাই, এখানে যেমন একটা ভীষণ পরিচিত গল্প আছে যে সবারই নাকি বাংলাদেশে অনেক বাড়ি বড় বাড়ি ছিল, পুকুর ছিল, গাছ ছিল, যেটা নিয়ে এখানে মানুষ অনেকে হাসাহাসি করে যে বাঙালরা তো এরকম গল্প করে, আর ঘটিরা হচ্ছে গিয়ে যেখানে এখানকার মানুষ এরকম বাড়িয়ে কথা বলে না। কিন্তু আমি যে সময় ইন্টারভিউ করেছি বা আমি যে সময় ফিল্ড ওয়ার্ক করেছি, আমি এক্সটেন্সিভলি ফিল্ড ওয়ার্ক করেছি বিশেষ করে মানে মার্জিনাল লোকেদের মধ্যে এবং মার্জিনাল জায়গাগুলোতে, তখন কিন্তু আমি নোটিস করেছি দে অ্যাকচুয়ালি ট্রাই টু রিক্রিয়েট দেয়ার আইডেন্টিটি।
মানে আপনি ধরুন কারোর বাড়িতে বাংলাদেশে একটা বাঁদিকে গাছ ছিল, যেমন আমার মায়ের বাড়িতে মা সবসময় গল্প করেছেন একটা কুয়ো ছিল, কুয়োর পাশে একটা গাছ ছিল। আমরা দেখতে গেছিলাম, ফরচুনেটলি মানে আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম। আপনারা যদি তানভীর মোকাম্বেলের একটা সিনেমা আছে সীমান্ত রেখা, তো সীমান্ত রেখা যদি ছবিটা দেখেন, ওটা ইন্টারনেটে আছে, যে কোনো কেউ ফ্রিতে দেখতে পারেন। ওই সিনেমাটায় আমি রিসার্চার হিসেবে কাজ করেছি, হ্যাঁ, গবেষণা করেছি আমি। তো সেখানে দেখবেন মানে সিনেমাটা যখন শুরু হচ্ছে, ওটা শুরুই হচ্ছে আমার মা এবং বড় মামিকে দিয়ে, হ্যাঁ, যেখানে ওনারা বাড়ি খুঁজতে যাচ্ছেন। তো সেখানে যদি দেখেন দেখবেন যে ওই কুয়ো, ওই গাছ, ওই কিন্তু সব জিনিসগুলো আছে, হ্যাঁ। তো আমার এটা খুব ইন্টারেস্টিং লেগেছিল যে এক হচ্ছে রিফিউজি যারা, তারা যেখানে আসছেন সেখানকার মতো করে নিজেদেরকে আইডেন্টিটি তৈরি করার চেষ্টা করছেন, যাতে সেখানকার যারা লোকাল মানুষ তারা যাতে তাদেরকে আদার না ভাবেন, আদার মানে অন্য লোক না ভাবেন। এটা হচ্ছে গিয়ে নাম্বার ওয়ান চ্যালেঞ্জ ওনাদের কাছে, মানে মূল স্রোতের সঙ্গে মিশে যেতে হবে, মানে দে হ্যাড টু বি আ পার্ট অফ দ্য মেইন স্ট্রিম পপুলেস। হ্যাঁ, আদারওয়াইজ যত আদারনেস থাকবে তত রাষ্ট্র ওদেরকে আক্রমণ করবে, তত ওদের রাইট পেতে প্রবলেম হবে। সাইমালটেনিয়াসলি আনন্দিতা, আমরা একটু 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 আলোচনায় চলে আসি, একটু আলোচনায় চলে আসি। আপনার বইতে আপনি বলেছিলেন আইডেন্টিটি ক্রাইসিসের কথা বলেছিলেন, যে তারা মিশতে পারেনি ওয়েস্ট বেঙ্গলে, এবং আপনি বলেছেন আসামেও একই সমস্যা, আসামে আরো বেশি সমস্যা হয়েছে, ত্রিপুরাতেও সমস্যা হয়েছে। আমি এ ব্যাপারেও একটু আগে আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলাম যে পশ্চিমবঙ্গে তাদের যেটা রিলিজিয়াস আইডেন্টিটি ছিল, আসামে সেটা লিঙ্গুইস্টিক আইডেন্টিটিতে চলে যাচ্ছে, এবং ত্রিপুরাতে এথনিক আইডেন্টিটিতে প্রচন্ড পরিমাণে এই যে ইন্টিগ্রেশন একটা সমস্যা আপনি দেখেছেন, এটা কেন হলো? এটা কি রেফিউজি যারা ছিলেন তারাই কি দায়ী, নাকি হোস্ট গভর্নমেন্ট যারা ছিলেন, হোস্ট যে স্টেট গুলো ছিল তাদের পলিসি কিছু ভুল ছিল? অবশ্যই পলিসি মেকারদের প্রবলেম ছিল, কারণ পলিসি মেকাররা বেঙ্গলের ক্ষেত্রে একটা স্ট্রেঞ্জ ব্যাপার ছিল যে পলিসি মেকারস যারা দে ওয়্যার স্ট্রেঞ্জলি আন্ডার দ্য ইমপ্রেশন যে যারা বেঙ্গলে এসেছে তারা দাঙ্গা টাঙ্গা মিটে গেলে দে উইল গো ব্যাক, ওটা ওদের ধারণা ছিল। তো ডেফিনেটলি ওটা তো একটা রোল ছিল, বাট যেটা ছিল যে স্টেট গভর্নমেন্ট ছাড়াও ওই যে আদারনেসের, মানে যখন পার্টিশন হচ্ছে সেই সময় সাধারণ মানুষরা ভেবেছিলেন যে তারা হচ্ছে গিয়ে যে ল্যান্ডটা মেন্ট ফর দেম, মানে ইন্ডিয়া হচ্ছে হিন্দুদের জন্য তৈরি একটা রাষ্ট্র, এবং পাকিস্তান হচ্ছে কি মুসলিমদের তৈরি, মানে যে কারণে ওটাকে প্রমিসড ল্যান্ড বলা হতো, মানে স্বপ্নভূমি বলা হতো, যে মানে ওটা তৈরি হয়েছে ওদের জন্য। সুতরাং ওরা ভেবেছিল যে ওখানে যারা আছে তারা গেলে ওদের বুকে জড়িয়ে ধরবে, মানে দে উইল প্রোভাইড সমস্ত হচ্ছে গিয়ে ভালো ভালো ফেসিলিটিস, প্রচুর মানে রিহ্যাবিলিটেশন পলিসি থাকবে, ওরা হচ্ছে এক্সচেঞ্জ করে চাকরি এক্সচেঞ্জ করতে পারবে, নতুন চাকরি পাবে, সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে কি এটা সোশ্যাল সিকিউরিটি হবে, সেটা মানে ওদের ধারণা ছিল। কিন্তু এখানে আসার পরে মানে ওনারা বুঝতে পারলেন সেটা কিন্তু যারা এইগুলো জায়গা থেকে পাকিস্তানে ফিরে গেছিলেন তাদেরও কিন্তু সেম হয়েছিল, হ্যাঁ, সেম ওই ইলিউশনটা ছিল। যে পাকিস্তানে আবার অন্য ব্যাপার ছিল যে যেহেতু সব টপ পোস্টে পাকিস্তানি মানে পাঞ্জাবি নন বেঙ্গলি যারা তারা ছিলেন, তারা কিন্তু কখনো বাঙালি মুসলমানকে তাদের নিজেদের লোক বলে ভাবেননি, হ্যাঁ, কখনো ভাবেনি। সুতরাং এই যে আদারনেসের ফিলিংটা সেটা কিন্তু মানে যে কোনো হোস্ট কমিউনিটির মধ্যেই ছিল, মানে রিফিউজিরা যেখানে যেখানেই গেছে সেখানেই কিন্তু হোস্ট কমিউনিটির কাছ থেকে ওরা কোনো না কোনো রকমের একটা হচ্ছে সমস্যা ফেস করেছে। এবং আপনি যেরকম বললেন, আমি সেদিন যেমন আপনাকে ফোনে বলছিলাম যে মজার ব্যাপার হচ্ছে যে তিনটে স্টেটের ক্ষেত্রে ক্রাইসিস গুলো তিন রকম ছিল। যেমন আমি বাংলাদেশে গিয়ে আমি জানতে পেরেছি, আমি এটা জানতাম না আগে, আমি কাজ করতে গিয়ে জানতে পেরেছি যে আমার ধারণা ছিল ঘটি বাঙাল শুধু এখানে আছে, আমি বাংলাদেশে গিয়ে জানতে পারলাম ঘটি বাঙাল নাকি ওখানেও আছে, মানে ওখানেও একটা ঘটি বলে একটা টার্ম আছে এবং এখান থেকে যারা মাইগ্রেট করেন তাদেরকে বলা হয়। তো ফিলিং অফ আদারনেস কিন্তু আমার মনে হয় দুটো ল্যান্ডে একই রকমের ছিল। থ্যাংক ইউ সো মাচ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। আর একটু জানতে চাচ্ছিলাম, আপনি কিন্তু কয়েক জায়গায় এই কথাটা বলেছিলেন, এই পলিটিক্যাল ফুটবলের কথা আপনি বলেছিলেন, যে এই পলিটিক্যাল পার্টিসদের একটা বিরাট ভূমিকা ছিল যে এদেরকে রেফিউজি ভোট ব্যাংক, রেফিউজি ইলেকশন কনস্টিটিউয়েন্সি হিসেবে তাদেরকে ব্যবহার করা, ফলে হয়েছে কি ইন্টিগ্রেশন করতে তাদের সমস্যা হয়েছে, এদেরকে অ্যালিয়েনেট করে ফেলেছে, সরিয়ে ফেলেছে, মেইন স্ট্রিম থেকে সরিয়ে ফেলে তাদেরকে ভোট ব্যাংক করেছে অনেক পলিটিক্যাল পার্টিসদের। এখানে কি আপনি একটা দেখার চেষ্টা, পলিটিসাইজেশনের ব্যাপারে কিছু আপনি বলতে, আপনার বইতে কি লিখেছেন?
বেঙ্গলে, মাসামে এবং ত্রিপুরাতে পলিটিসাইজেশন অফ দ্য রেফিউজি। আমি আসলে পলিটিসাইজেশন নিয়ে আমি দুটো চ্যাপ্টার লিখেছি। একটা চ্যাপ্টার লিখেছি হচ্ছে গিয়ে ওয়েস্ট বেঙ্গল নিয়ে, আর একটা চ্যাপ্টার লিখেছি আসাম আর ত্রিপুরা নিয়ে, মানে নর্থ ইস্টটা আলাদা করে লিখেছি যাতে পাঠকের সুবিধা হয়, মানে পাঠক যাতে পড়তে পারেন, বুঝতে পারেন। হ্যাঁ, যেটা রিফিউজিদের ক্ষেত্রে হয়েছিল, রিফিউজিদের একটাই মাত্র সুবিধে ছিল, সেটা হচ্ছে গিয়ে ওদের অনেক সংখ্যা ছিল, মানে পার্সেন্টেজটা বিরাট ছিল, যে কারণে যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টির কাছে ওই যে মাইগ্রেট করা লোকেদের যে পার্সেন্টেজ, সেটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট ছিল। মানে সমস্ত পলিটিক্যাল পার্টি চাইতো যে তারা যদি হচ্ছে গিয়ে মানে এই রিফিউজিদেরকে কোনোভাবে কনভিন্স করতে পারে, তাহলে কিন্তু মানে একটা এসেনশিয়াল ভোট ব্যাংক হিসেবে ওরা ওদেরকে ব্যবহার করতে পারবে। তো এই আইডিয়াটা কিন্তু প্রথম থেকেই ছিল। কিন্তু যেটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে যেই সময় ধরুন ওয়েস্ট বেঙ্গলে এবং ত্রিপুরায়, মানে আমি যে কারণে বইটাকে 77-এ শেষ করেছি, কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ত্রিপুরা এই দুটো স্টেটেই কিন্তু রেফিউজি ভোট, মানে রিফিউজি ভোটদের হাত করেই আসলে লেফটিস্ট মানে গভর্নমেন্ট আসছে হচ্ছে গিয়ে পাওয়ারে। হ্যাঁ, সুতরাং সেটার থেকে আমরা বোঝাই যাচ্ছে যে মানে ওরা কতটা সাংঘাতিক ছিল অ্যাজ আ ভোট ব্যাংক। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে মানে সেইটা করতে গিয়ে, মানে ধরুন কংগ্রেস অবভিয়াসলি, মানে স্বাধীনতার পরে তো কংগ্রেস এক সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে ছিল, অলমোস্ট সবগুলো স্টেটে ছিল। তো কংগ্রেস কিন্তু ওদেরকে যেভাবে স্বপ্ন দেখিয়েছিল, যেভাবে হচ্ছে গিয়ে বলেছিল যে ওদেরকে ভোট দিলে ওদের জন্য কি কি করা হবে, আমরা দেখতে পাচ্ছি কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কংগ্রেস সেটা করেনি, কারণ ওরা কিন্তু টেকেন ফর গ্রান্টেড ভেবেছিল। যে কারণে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি 1960s থেকে সবগুলো স্টেটে কিন্তু আস্তে আস্তে ওরা হচ্ছে লেফটিজমের দিকে ঝুঁকছে, কারণ সেই সময় ওদের ব্যাপার ছিল যে কারা ওদেরকে দুটো জিনিস দেবে। একটা হচ্ছে গিয়ে মানে ওদেরকে কোনো না কোনো রকম ভাবে ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেশন দেবে। ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেশন মানে তার 2-3 রকমের মানে হতে পারে। ওদেরকে জমি দেওয়া, মানে চাষের জমি দেওয়া হতে পারে, তাদেরকে ধরুন ঠিক চাকরি দেওয়া হতে পারে, তাদেরকে হচ্ছে গিয়ে অন্য মানে পেশায় যোগদান করার জন্য লোন দেওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। লোনও কিন্তু সেই সময় একটা ইকোনমিক রিহ্যাবিলিটেশনের বড় পার্ট ছিল। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কংগ্রেস সরকার যেভাবে ওদেরকে প্রমিস করেছিল সেইভাবে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি রিফিউজিদের পাশে দাঁড়ায়নি, যে কারণে ওরা আস্তে আস্তে পরে কিন্তু লেফটিস্টদের উপরে ডিপেন্ড করতে শুরু করে। আসামের ব্যাপারটা অন্যরকম ছিল, কারণ আসামের সমস্যাটাই ছিল হচ্ছে গিয়ে ভাষা নিয়ে, মানে লিঙ্গুইস্টিক মুভমেন্ট নিয়ে প্রবলেম ছিল। আসামের ব্যাপারটা পুরো আলাদা ছিল। কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং ত্রিপুরার একটা সিমিলারিটি ছিল মানে এই দুটো স্টেটের মধ্যে, এবং যে কারণে বোধহয় ওই প্যাটার্নটাও খানিকটা এক ছিল। কিন্তু আসামে যেটা মজা, মানে যেটা আর কি মানে ইম্পর্টেন্ট এখানে বলার, যে কারণে আমি কাট অফটাকে 77 করেছি, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে 78-79 থেকে কিন্তু ওখানে পুরো বাঙালি খেদাও মুভমেন্ট হচ্ছে। এবং এই বাঙালি কারা, এই বাঙালি হচ্ছে মানে এখনো ধরুন মেঘালয় যেটা হচ্ছে, সেই বাঙালি কারা, সেই বাঙালিরা হচ্ছে গিয়ে যারা রিফিউজি বাঙালি, তারা বলা হচ্ছে যে যারা হচ্ছে গিয়ে এসছে এবং আসামে আছে তাদেরকে হচ্ছে গিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হোক। এবং আমরা সবাই জানি যে এখন এনআরসি বা সিএএ নিয়ে যে ক্রাইসিস, ওই ক্রাইসিসের বেসিক জিনিসটা কিন্তু একই থেকে গেছে। যে কারণে মানে কেন রিফিউজি ইস্যুটা এত ইম্পর্টেন্ট সেটা আমি ইচ্ছে করে আমার বইয়ের এপিলোগে লিখেছি। মানে আমি দেখানোর চেষ্টা করেছি যে যেই প্রবলেমগুলো ছিল পার্টিশন থেকে আসা, সেই প্রবলেমগুলো আসলে এখনো অবধি কোনো সলিউশন হয়নি, এবং ওই প্রবলেমের নেচারটাও কিন্তু একদম একরকম থেকে গেছে, মানে ওটা কিছু পাল্টায়নি। থ্যাংক ইউ সো মাচ আনন্দিতা। আমি Sir, we cannot hear you. সম্ভবত কানেকশন লস হয়ে গেছে, আবার আসবে হয়তো। ইয়া, ওকে ফাইন, ওকে। আমরা শেষে চলে আসছি নিন্দিতা, আপনার সঙ্গে আলোচনায় আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে আসছি। আমার যেটা আপনি এদের ঠিকানাবিহীন মানুষের কথা বলেছেন, নো হায়ার পিপুলের কথা বলেছেন, এবং তারা কনস্ট্যান্ট, তারা ভয়ের ট্রমাটাইজড হয়ে থাকেন, তাদের পেইন এবং আপরুটেডনেস, যে এই যে ব্যথা বেদনার কথাগুলো আপনি খুব পরিষ্কার করে বলেছেন আপনার বইতে। আপনার কোনো মেসেজ আছে কিনা? ডু ইউ হ্যাভ এনি মেসেজ ফর দ্য গ্লোবাল কমিউনিটি? কোনো এনি টেক হোম মেসেজ আমরা কি নিতে পারি আপনার বই থেকে? থ্যাংক ইউ। এটা কনক্লুডিং আপনার পয়েন্টস ইউ মে লাইক টু শেয়ার অন দ্যাট। আমি আসলে দুটো জিনিস বলতে পারি মানে গ্লোবাল কনটেক্সটে। হ্যাঁ, যখনই আসলে কোনো মানে কেউ রেফিউজি হন, আমরা যদি রেফিউজি ডেফিনেশন দেখি, মানে যেটি ইউএনএইচসিআর এর ডেফিনেশন বা অন্য যেগুলো ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশনের ডেফিনেশন, সেই ডেফিনেশনটা কি, যে ভায়োলেন্সের দ্বারা বা পারসিকিউটেড হয়ে কোনো মানুষ বা কোনো গোষ্ঠী সম্প্রদায় তারা যদি ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার ক্রস করতে বাধ্য হয়। হ্যাঁ, এবং এইটা কিন্তু আমাদের সবাইকে মনে রাখতে হবে যে
কোনো মানুষ যখন বাস্তুচ্যুত হন, মানে যে সময় তার বাস্তু বা তার বাড়ি বা তার দেশ ছেড়ে আসতে বাধ্য হন, সেটা কিন্তু সেই মানুষের জন্য সবসময় একটা ওয়ার্স্ট মানে এক্সপিরিয়েন্স, এবং কেউ সেটা চায় না। মানে ভেবে দেখুন, আমরা যখনই মানে কাজ শেষ করে কেউ মানে কিছু জিজ্ঞেস করলে আমরা বলি না 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 আমি এখন বাড়ি যাচ্ছি। বাংলাদেশে ধরুন অনেকে যেমন বলে আমি এখন বাসায় ফিরছি। So for us, the concept of body, the concept of basha is so important. It's always like number one our identity, নাম্বার টু হচ্ছে তার থেকেও বেশি যেটা ইম্পর্টেন্ট, ওটা কিন্তু আমাদের শেল্টারের জায়গা। সুতরাং এই যে ধরুন সামাজিক শেল্টার বা অর্থনৈতিক শেল্টার বা পলিটিক্যাল শেল্টারের যে জায়গা, মানে বিশেষ করে সোশিও পলিটিক্যাল শেল্টারের যে জায়গা, সেটা ছেড়ে কিন্তু কোনো মানুষ, কোনো গোষ্ঠী, কোনো সম্প্রদায় কিন্তু সেই অর্থে বর্ডার ক্রস করে না। তো সেখানে আমরা যদি পার্টিশন রেফিউজিদের দেখি, ধরুন আমরা রোহিঙ্গাদের যদি দেখি, বা আমরা ধরুন আমেরিকা আর মেক্সিকো বর্ডারে যারা রিফিউজি আছে তাদের দেখি, মানে এরকম সুদানের রেফিউজি দেখি, এখন যেমন সাংঘাতিক সারা পৃথিবীতে সিরিয়ান রেফিউজিদের দেখি, মানে এই সমস্ত রেফিউজিদের যদি দেখি তাহলে দেখবেন তারা আইদার ক্রস করেছে বর্ডার, ক্রস করতে বাধ্য হয়েছে বর্ডার, আইদার কোনো পলিটিক্যাল কারণে, রাজনৈতিক কারণে, অথবা হচ্ছে গিয়ে কোনো এথনিক কারণে, মানে এথনিক কনফ্লিক্টের কারণে তারা সেই জায়গাটায় থাকতে পারছে না। তো তাদের জন্য তো অবশ্যই ধরুন যদি কেউ কোনো দেশ ইউএনএইচসিআর এর ট্রিটি সই করে, যেমন ইনসিডেন্টালি ভারত কখনো সই করেনি, তাদের জন্য তো অবশ্যই ধরুন ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন আছে এবং তারা সুরক্ষারও ব্যবস্থা করছে। কিন্তু আমার পড়াশোনা করে, বিশেষ করে আমার সবাইকে ইন্টারভিউ করে আমার যেটা মনে হয়েছে যে রিফিউজিদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্য, টেম্পোরারি সুরক্ষা দেওয়ার জন্য, হ্যাঁ, সবচেয়ে যেটা বড় মানে ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে লোকাল মানুষদের, লোকাল প্রশাসনের কিন্তু একটা সিম্প্যাথি থাকা দরকার। মানে তারা যদি ধরুন ধরুন মানে ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স এর জন্য কোনো কারণে হচ্ছে, যেমন আসামে এখন প্রচন্ড বলা হচ্ছে এরা স্টেটলেস হয়ে গেছে, এদেরকে ডিটেনশন ক্যাম্পে ঢোকানো হচ্ছে। মানে আমি যে দেশে থাকি সেটা তো বৃহত্তম গণতন্ত্র, তাতে এরকম হচ্ছে, এবং তাদের সব রকম আইডেন্টিটি কার্ড আছে, তাও বলা হচ্ছে। সুতরাং আমার কিন্তু মনে হয় যে যে সরকার, মানে যে স্টেট গভর্নমেন্ট এবং সেখানকার যে সাধারণ মানুষ, ধরুন এই কোভিড এর সময় যে রিফিউজিদের প্রচন্ড খারাপ অবস্থা, কারণ আমাদের সাধারণ মানুষদের মানে সব রকম সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও এত খারাপ অবস্থা, আমরা সবাই আতঙ্কে আছি। তো ভেবে দেখুন যারা ক্যাম্পে থাকে, যারা পুরোটাই অন্যের ওপরে মানে অন্যের আশ্রয়ে আছে, বা যাদের ওষুধ বলুন, মাস্ক বলুন, সবকিছু অন্যের ওপরে নির্ভরশীল, তাদের অবস্থা কত খারাপ। সুতরাং আমার কিন্তু মনে হয় মানবিকতার খাতিরে না আমাদের সবার এই কমিউনিটিটাকে একটু বোঝা উচিত যে তারা সত্যি সত্যি বাস্তুচ্যুত এবং তারা আপরুটেড, যেটা আমি বারবার লিখেছি আমার বইতে, মানে আমি লেখার চেষ্টা করেছি যে তাদেরকে যাতে একটু সহানুভূতির দিক থেকে, মানে বার্ডেন না ভেবে তাদেরকে যদি সহানুভূতির দিক থেকে দেখা হয়, এবং পলিসি মেকাররা যদি তাদের সম্পর্কে একটু একটু ইতিবাচক মনোভাব নেন। আমি বলছি না যে তাদেরকে রিপ্যাট্রিয়েট করা যাবে না বা তাদেরকে আশ্রয় দিতে হবে, কারণ কোনো দেশের পক্ষে এত বেশি জনসংখ্যাকে আশ্রয় দেওয়া সম্ভব না, কিন্তু তারা যতক্ষণ আছেন আমার মনে হয় তাদের প্রতি একটু সহানুভূতি থাকাটা খুব দরকার। থ্যাংক ইউ সো মাচ অনিন্দিতা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এটা আমাদের সামনে দেওয়ার জন্য। নিশ্চয়ই কিছু প্রশ্ন থাকতে পারে, সেটা আমরা শেষের দিকে আবার আমরা ফেরত যাব আপনার কাছে। আমি জানি বইটি পাওয়া যাবে ঢাকাতে, আপনি জানতে চেয়েছিলেন, হাক্কানি পাবলিশার্স ওরা আছে, ওরা জানুয়ারি মাসে বইটি মার্কেটিং করবে। তো আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনার বই আরো বেশি প্রচারিত হোক এটা কামনা করছি। আপনি এবং কিছু প্রশ্ন আনসার শেষের দিকে হবে, আপনি হ্যাং অন করেন, আমরা আবার ফেরত আসবো আপনার কাছে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। থ্যাংক ইউ অনিন্দিতা। আজমাত আশরাফের কাছে একটু আসি। আজমাত একটু I had a chance of looking at your book, a cursory look at your book on refugee, Azmat. I did find that the name of the book is very much emotional, like refugee unsettled as I roam, my endless search for a home. এটা কানাডা থেকে প্রকাশিত হয়েছে এবং এবছরই 2020-এ। তো I found that in the first page or the second page of your book, there's something little written that it's a true story of a family search for a home over 3 generations. এটা একটা বিশাল একটা important revelation. I found it's an epic novel, sort of, a personal memoir. And you difference আমি যেটা দেখার চেষ্টা করছি, difference between Anindita and you is that Anindita looked at the refugee from a distance, although she does have some connection with the refugee family,
but she looked at the refugee from a distance and as a researcher. But in your case, you yourself as a refugee, you underwent the trauma of a refugee. You underwent the trauma of a refugee, the frustration, the suffering, the homelessness of a refugee. So your book looked at those your personal memory. Okay, so based on that, Azmat, would you like to take some time to share us your book of what you have written over there? Over to Azmat. Sure. First of all, I must say I will look forward to reading Anandita Ghosh's book because in many ways it will complement my understanding of what happens around the world beyond just sort of one family's story. As far as I'm concerned, I'm a lifelong refugee. So I was first uprooted at the age of 1 when my family had to flee the riots in India in 1953. Then we went to what was then thought as safe haven for Muslims. And then, about 2 decades later, at the age of 18 and a bit, I was uprooted a second time. So the title of the book is basically that once you are uprooted once, it is bad enough, but if you are uprooted twice, you spend the rest of your life looking for a home, basically, and you just so that's my journey. And as Mahfouz mentioned, it's a journey of actually one family over 3 generations, starting from my father's generation, then my generation, and my children's. The backdrop of the story, of course, are the 2 big life-changing events in the subcontinent. One is the partition of India in 1947, which throughout, I don't know the numbers exactly, but it's like 15 million or so refugees, people became refugee, crossing over from India to what became Pakistan, and then from what was Pakistan to India. So I was amongst the, let's say, 1.6 million people who moved from what was India to East Pakistan at that time. And then we will probably get into the Q&A as to sort of the what happens to refugees when they come in. But in my book, the effort was to try to understand what happens to using a family as an example. You talk about the entire community, and you talk about a bigger picture of in the state or the international sort of relations under which we are no one. I mean, we are just we become in a way we become pawns in the hands of politicians, and the national events and the big events take place, and millions of lives are torn apart. So there are a lot of celebrations of every time some big event happens, but behind those celebrations there are other stories, other part of the story, and if we try to understand those, and I think there is hope that in the with all the connectivity of the modern world, the better understanding of how and why these things happen will bring about a huge sort of relief to human suffering, because the refugee numbers are not going to go down. They will keep going up. Unfortunately, there are maybe 80 million refugees today. God knows what will happen with the climate change and all the other wars and famines or whatever else will come.
I was talking to a professor in the US, and he's talking about 200 to 300 million refugees in the next 20, 30 years. The world has never seen things like that. The other part of my sort of understanding is the borders will keep changing and people will keep moving from one part of another. And most of the borders are temporary in different ways, temporary as to what happens in the politics of the situation, and then economics, and then our colonial past, which had arbitrarily divided the world in countries. So the borders that we have inherited were probably drawn up, in the 1850s, and we had to live with this. If these had evolved due to people's aspirations in each region, it might have been different. We don't know. And we see even big, powerful countries like Russia breaking up due to unnatural borders. Pakistan became a country in the name of religion, and there are only two countries which became. Even India became a country in the name of religion in the end. I mean, the partition was based on religion. So these are the lessons. But in my story also, I try to sort of describe my experiences of friendship. Yeah. Thank you, Azmat. I have got a couple of points to bring from the book. To start with, that around I see in your book around 50,000 Bihari population. I know they settle in the northern part of Bengal in Thakurgarh, Dinajpur, Panchgarh, Parbatipur, Shantar, and so on and so forth. And your parents went there in way back in 1953. You were hardly 1 year old. And then you started your new life over there. Your parents, he was a very prosperous person. He was a very hardworking person. So you developed your new life over there. And then you went to the school, you went to the cadet college, Rajshahi Cadet College, where I had the privilege of being your batchmate over there. And then from there, you went to Dhaka University, economics, and then later on, you went to Pakistan on interviewing scholarship. So from that perspective, I also found in your book is that I define there is a crisis of identity among the Urdu-speaking Bihari population in Bangladesh. To start with, and perhaps the integration was not there, assimilation was not there. So who is responsible for that? Is it because of the refugee themselves, or because of the government, the host society? This integration, assimilation was not complete, was not successful. What do you think about that? Did you find something in your book? Yeah, so I only refer to this as a cursory sort of observation. It's not based on serious research. But yes, of course, there were. I think it's a very good question. It's a very valid question as to why these things. When you have refugees, what happens next? So there will always be some people who would try to assimilate, and there will be some who will try to hold on to their past, and you can't blame either. So there's a nostalgia on some people's part, but by and large, the new generation, they don't care. They want to move on because they don't know what their parents' houses were like in the old place. They know their new place, new home, new friends, and all that. So they want to assimilate in the society unless they are misguided by their parents. And this is where the challenge comes. And we see that what I saw during my time, and one is wiser with hindsight. There were about 1.6 million people who moved from India to what was East Pakistan then, and almost 6 million people who moved to West Pakistan from India. So out of the 1.6 million who came to what was East Pakistan, about 50% were Bengali speaking. They came from Murshidabad, from Calcutta, from other places.
For them, it was very easy to assimilate, and I think they, and they did it very successfully. Part of the reason was that many prominent families of the type, like the Soharwardis and others, they were bilingual. They were, and they were also in the leadership role in France. Amongst the Urdu-speaking people, I used two examples within my family. One was my father, who put us in Bengali medium schools and wanted us to be like everybody else. So he did not stand in the way of our assimilation. In fact, he did everything that that should have been done. Then we had an uncle. He was not my real uncle, but we used to call him uncle. He wanted his children to study Urdu, or and not assimilate the way we were, and he would sometimes laugh at us, that as if we were trying to ape someone. So that's the kind of debate you will always have. You have that debate in France, which is the first world today. You have the Arab Arab residents who are totally at odds with the society, simply because the parents' generation want to hold on to something which is no longer there. And that is creating a crisis of identity. And I think it's for real anywhere in the world. And it requires a lot of very serious work to understand and to. Thank you so much, Azmat. Well, thank you for this cursory comment. Yes, I did understand that. Yes, thank you so much. And I was just thinking that, well, you made migration a number of times, around 6 times I did see in your book. And finally, at the end of the day, you are now in Canada, settled in Canada. Obviously, my last question would be that, did you find a home? That will be my last question. But before that, I would like to know that this whole issue of, this, I had a chance to look at your book, as I did mention, that, and I do find that you come up with a balanced view of the war, of this 1971, and how could you yourself be so, because definitely you lost your parents, you lost your siblings in the communal violence. So a person like you at this stage, it would be very difficult to be to come out from that the situation and write a very balanced view, come up with a balanced view of the situation. I would consider that you are very much optimist in nature as such, and you are looking at the humanity perspective. Would you like to share some light on that? This is something amazing in your book. How could you come out from that situation? Thank you. I think if you are in a situation like I was, you don't have much choice. If you become despondent and all that, you cannot survive. So you have to somehow face and make the best of what is left for you. But that, having said that, I was lucky to have very good friends, and who stayed my friends all my life. And those friendships were formed when I was a teenager in Bangladesh. And to this day, they are amongst my best friends. So I think that gives you some strength. Also, I would say that if I'm not objective, then there is no purpose of writing a memoir like this. You need to, when I was writing it, what was in my mind was I wanted to be a witness to history and record what my community went through at the time of Bangladesh's independence, because that story has not been told by anyone in the community as far as I'm concerned. So I thought that was a historic obligation. But at the same time, as I was going through the process, what came to my mind that
the borders will keep changing. Countries, new countries will come, old countries will change, merge, break, whatever. But it doesn't have to be with all that suffering. And maybe in the 21st century, it is possible. People are connected. We are instantly connected. We can fact check the politicians, whatever they are trying to mislead people. It happened south of my border here. Whenever he was saying something, people were fact checking real time, and you will see that on the television in seconds, in minutes. So I think we have the wherewithal today to the world. You will have refugees, borders will keep changing, but it is possible in the 21st century to do it with less suffering. Thank you so much, Azmat. And my final question could be that, what message do you have for the global community? Sort of what would you like to suggest us or take home message from your book? Do you have any message for the global community? Thank you so much. I think I almost preempted that by saying, but you see, by the time Red Cross or UNHCR comes, it's already too late. I mean, the disaster has happened. They've only come to sort of bury the dead or whatever. So we need to work one step prior to that. We need to, and there are now, I know of at least two NGOs. Maybe I will try and work for them in the future. There is one in UK run by David Miliband. There is one in Canada sponsored by Aga Khan Foundation Center for Pluralism. The goal is to reach across communities. So if communities can talk to each other, even the government, the modern day government, if it is sincere, they can help that process. So my message is, you in a global village, you can accommodate all your relatives, and everyone are related one way or the other. You can deny it in the name of religion or language or whatever, but you are related to each other. Your DNA says that. Your great grandparents were the same. So you can live in one global village. It is possible. Thank you so much, Azmat. Thank you so much. Now we have been able to cover, at least to have a little bit of idea about the two books. Although the books are available, I understand Azmat book will be available at Amazon.com. Am I correct, Azmat? Your book is available over there. Yes, fine. Also in India, Amazon India, it is available. And we like to have a hard copy some point of time, because for old people like us, we love hard copies. So there's something we are looking forward to. Fine. So and now I have got good half an hour time with me, and I would like to open floor for, because now right at the moment we have got 27 participants now present over here. So I would like to open the floor. I would request you to whoever would like to ask any question or seek any clarification or give any comments. So please identify yourself and say that who is the person you're going to know from, like Anindita or Azmat. So mention that. And I request both the authors, so kindly write it down, so that at the end of the session, you give the answers or you give your comments to those comments. So floor is open. I invite all the participants. So please come up with your comments or your suggestions or your clarifications or your questions, anything. But please be brief, so that we allow others to speak. So that we can all get some space. So floor is open for all of you. By now I see some comments. Let me read them out. Nabanipal Bhattacharya, he mentioned that congratulations Anindita, sorry couldn't join earlier. Taslim Shakur did mention, Professor Taslim Shakur, that I would like to thank the Policy Research Center for providing 2 excellent volumes of refugee issues
in South Asia, and particularly around Bangladesh, West and North Bengal, including Assam. Colonel Ashraf Al-Din did mention that thanks to Anindita and Mr. Azmat for their precious sharing, spreading kindness and love, and sharing knowledge, not hatred, will bring peace on this plane, on this planet, I'm sure. Professor Sadiqul Islam did write that I want to make some comments. Okay, over to Sadiq. Over to Professor Sadiq. Go ahead. Can you hear me now? Yes, I do. We do. I have so many things to say, but I will limit myself to maybe 2 minutes, I hope. Sure. When I heard about Azmat's book from Taslim, I immediately got it from Amazon and I read it in one sitting, in one night. It was one of the great heartbreaking memoirs I have read in my life. And thank you, Azmat, for that. I like this book for 4 reasons. I'll be very brief. I know Azmat for the last 54 years, and he lost most members of his family. And then even now, he's an eternal optimist. How many people can say that after going through that tragedy? So number 2, this story had to be told. And Azmat has himself told that nobody has told that story. It is like a subplot within a big or core plot in a novel. And it's a tragic subplot. And third thing, he has narrated the story with a remarkable degree of objectivity and equanimity, with precise dates and time. I agree maybe more than 120% with what he said. Just a minor point, maybe there it's hard for me to believe that he failed in grade 4 and then in grade 5 he became first. I can't believe that he would fail in grade 4. He was the most lively, energetic friend we had in cadet college. Finally, the story of Biharis is not unique. Today, there are 60 million refugees in the world. There are kind of semi-refugee people all over the world. I have interviewed many people in many countries. And Azmat may have, like any other victim, that maybe they may think that the whole Bengali community was against the Bihari community. I would make just a small point here. When a tragedy like this takes place, when like a huge conflict going on between oppressor and the oppressed, people I would categorize into 3. Vast majority are not necessarily evil. They're just cowards. They don't have the moral courage to side with the victims. Only a few had the moral courage to defend, to protect the victims. And unfortunately for Azmat, there are very few. And then of course, there is the other group who would side with those, the elites, the powerful people who can basically manipulate the ideas of the prevailing mood for their own benefit. And here, of course, Azmat himself has described the role of the military regime in Pakistan. The killing, the oppression of Biharis historically was unnecessary. It was a criminal act, and the leadership in Bangladesh, of course, they are partly responsible too. And we cannot simply be bystanders here in this kind of tragedy. And as I say, the world should take a lesson from here. Currently, none of the South Asian countries have signed on to that refugee convention. I think all of them should do, take a high ground. And currently the international legal framework is not the optimal one to protect the refugees in this world. And again, I have some questions, maybe if I have time for the other speaker. And then Ghoshal, you described the condition of the flow from, let's say, East Pakistan to India or West Bengal.
My mother actually came from Murshidabad. There is a reverse flow too. But I have a feeling that assimilation or other problems were less problematic for those who moved from, let's say, West Bengal to East Pakistan. And I don't know why there's a kind of asymmetry here. Thank you. Thank you so much. We have with us, I think Colonel Ashraf wanted to take the floor. Over to Colonel Ashraf. Over to Colonel Ashraf. Thank you very much. Ashraf. Okay, thank you very much, Dr. Mahfouz. And in the very outset, I thank the chairman of PRC.bd, Professor Dr. Akbaruddin, and the whole PRC.bd for taking such an initiative. Wonderful. I have already said it's a global, it has become an affair of the subcontinent. So let me go very straight way to Brother Ajmat. Just yesterday, while coming back from the mosque, I was talking to one of my friends. He's also an old man like me. I was telling him that my memoirs with my friends, those who were Urdu speaking, immediately after the way I have seen, immediately after Liberation War. So I asked my friend, Javed, in the railway station, I met him. And he was trying to hide something in his bag, but he was putting it at his back. I said, where is Nasim? He said, yeah, Nasim is a rich man. He has already gone to Karachi. I said, where is Ghaffur? Well, just few months back, he has left. I said, how can you leave in this situation? Because immediately after liberation, Biharis, non-Bengalis are going to Pakistan. He says, you have money, you can do anything. You give the money, they will pursue you from here to India, from there to Nepal, and from there to Sri Lanka, and then you'll be, so that's what happened. I said, what about you? Then I found he was carrying a betel nut, betel leaves, pan, for selling pan. Why? For survival. So as Brother Sadek was saying, as a matter of fact, a lot of atrocities, a lot of things have happened. I will say these are political and hatred-driven things, not the attitude of the common people. If you are saying that the world did not take cognizance of it, world will never take cognizance of it. We had been studying the Sarajevo problem a few days back. In Sarajevo, what has happened? And just few days back, we have seen people going back to Nagorno-Karabakh. The majority Christians have driven them out from their own homes in Nagorno-Karabakh, and it's about 28 years they were outside. Now when they are going back to their homes, the people, the Christians, ethnic Christians living in Nagorno-Karabakh has burned down all the houses. Now the old woman carrying the key, a small key, she said, I have been carrying this key for the last 28 years. So now let me ask Dr. Anindita Ghoshal if they are carrying the keys. Because, I don't know, she did not talk about any key. A lot of people in the whole world are carrying the keys, like the Arabs from Palestine, the Syrians. So what has happened is, as a matter of fact, this is such a tragedy, human tragedy. It is said that every human being is born free. Nobody has the right to snatch away their liberty, their freedom, but people do it. People do it for few reasons. They do not do it religiously. They do it for politics, for capturing their wealth and sort of extending their command. So that sort of thing has happened. As a matter of fact, in the whole world, wherever there is a shipment, is not always the displacements taking. There are voluntary displacements. The Muslims throughout the world have moved from one place to another with the spirit that they will propagate. Sir, can we be a little brief, sir? Because we have to allow others. Okay, so it is a very long thing, So such a as Dr. Anindita Ghoshal was saying about what I'd say she has correctly identified, the boat, Prabhav,
ghetto. These things have always, the politics and the hatred, created hatred, the wrongly described history, and these একটা বাংলা শব্দ আছে মিথস্ক্রিয়া. The reaction of all these things have created divisions in the heart of the people, and they are hating each other. They do not know why they are doing it. So I'll say that actually the solution to this is just one. Solution to this is spreading the correct history, the one both of you have done wonderful job. And this knowledge should percolate from the academic level to the general people. And there should be kindness and love spread towards each other, irrespective of the caste, creed, and religion. Our religion says your neighbor is part of your family. So that's how, as Anindita was saying, manobik hawa. Actually, this is a question of motivation. So wonderful job you have done. It said, I hope these books motivate some people at least, and at least some people will clean their heart and will step forward towards peace. Thank you very much. Thank you. Thank you so much, Colonel Ashraf. I have got Dr. Saifullah waiting and seeking for the floor. Dr. Saifullah, he's a good friend of ours. He worked in FAO, Rome, and international bureaucrat. And Dr. Saifullah happened to be a very close friend of Azmat Ashraf as well. He was in the army and moved. So based on his long experience, Saifullah, you wanted to take the floor. Saifullah. Thank you, my chairman. It's very kind of you to have invited us. I'm very, very pleased to be participating in this meeting. But I thought I must say something in this meeting about Azmat, about his greatness, about his humanity. Not because he's my friend, but for realities that soon after his entire family was killed, before the wound even dried, I went to him for help to escape Pakistan to join the war, the very war which killed his family. He helped me. So without him, I would not have been able to join the war of independence in Bangladesh. I had another friend with me. He would not come with me to go and see him because he said, we killed his family in Bangladesh and you are going to him for help. I said, yes, because I know he's my friend. And he kept that friendship. He showed that humanity, and that greatness of Azmat Ashraf, I think I must share with all of you, that he helped me to escape from Pakistan to join the war in Bangladesh. Okay. On another matter, we are talking about refugees and all that. But in this context, I think we should also realize, which hasn't been discussed much anywhere in the world very much, is the context of treating minorities. This is a big problem in the world. We have made progress in everything in the world, but we still have not understood how to treat minorities, whether it is religious, linguistic, color, or culture. Minorities are never treated as a human being. They're treated as a group. They are subject to collective punishment, collective treatment, and collective behavior. And this is a very unfortunate thing in this world. And this is the same thing, many of us have migrated to many parts of the world. We should realize that individual perfection or assimilation of a minority group is not sufficient. Because if the minority group is attacked, even those are not going to be safe. So how do we address and learn to treat minorities with respect and dignity is a matter of research. And I think Mahfouz, you can also think about these issues. Thank you very much. Thank you so much, Saifullah. Now over to Taslim Shakur. Taslim Shakur had a question for Dr. Ghoshal. Taslim Shakur, Taslim, would you like to take the floor, please? Taslim, would you like to take the floor, please? Thank you did you. make some comments about Dr. Ghoshal's book. So No, perhaps you will like to listen to. Yeah. Thank you. I was more interested to listen to so many people. Like, your time is short, so I thought I'll write those in the comment box. But because I've read Azmat so well, so I think it was a bit unfair. They're not doing the same to Anindita Ghoshal. But I thought her aspect of when she talks about the
feeling of otherness, which I think she's coming from the post-colonial aspect of otherness of other researchers. And I just felt whether she was, I don't know how profound whether when he said it is homogeneous or not, because these otherness is different for different people. You'll be surprised. My mother is also a migrant from West Bengal, and she, even in Pakistan time, was putting on the photograph of Indira Gandhi because she had so much of identity with in India, I mean, being a good Muslim and all that. Now, and I think this is very valuable. On the other hand, I've seen in Pakistan some migrants are so happy they don't like to know anything about India. So I think these otherness could be debated. Just want to, it will be unfair not to make a comment about Azmat. I think, as Sadiq said, this is one of the best read literature I've ever read. And I'm saying it absolutely no reservation. I think he's very modest when he says he didn't research. He did 10 years of research. He meticulously went to all different places. Even he did not corroborate something which being corroborated by other secondary researchers. So it's such a heartbreaking, but the best part about Azmat is he wrote it so unsentimentally. I mean, this is something very different. When you write memoirs, you become really over jealous sometimes. But he kept, like any good researcher would say, and those of you who don't know, in our early days, he did his undergraduate study from University College of London. So he is very modest about his background. Maybe he's become a banker, but the way he has shown 6 migration, I think is a lesson for many of the other people. Finally, just want to make some example of other research going on there. There's one research by Partition Voices written by Kavita Puri. And what she did is she took examples from India, Pakistan, Bangladesh, just case histories of 90 years old now, and how they felt then and now. And I think it is good to provide this mixed view. The problem sometimes with it, because some of my students have done research on migration and refugees, on Sudanese people or on Beiruti people. The problem is they get too obsessed with their own research and then they don't give a fair comment. Like in Azmat, I was so surprised. He was, as Sadiqul said, very balanced view, you know, when he talked about East Pakistan, where he had so much of atrocities himself, he took it up the chain. And probably good idea was, if he wrote this 20 years ago, it would have been quite different. Now becoming gray hair, he has got more wisdom and read it like that. So anyway, I'm really sorry, Anita Kochal. It's such a wonderful book, and I really like to buy them and read it very quickly. And on a final note, I'm still fasting for the Rohingyas, as in the refugees. I'll be fasting, breaking my fast in half an hour. So you can see how important this refugee study is to all of us. We can put all this into Rohingya. All these people who are trapped for 3 years and no one gives a damn to them. Thank you. Thank you so much. Okay, let me, am I there? Yes, I'm heard. Okay, thank you so much, Professor Taslim Shakur. And I know, I hope that, both Azmat and Anindita, you have taken note of that, because you may like to touch upon those issues later on. I have got Mohana Chatterjee, and she has a question for Anindita ma'am. My question is regarding the relationship between the refugee and the local tribals. As we know, the refugees in Tripura had to face the local tribals, just as the refugees who went to Dandakaranna for their rehabilitation. So was there any difference between these two encounters? Did this interaction between the refugee and the tribal people followed an uniform pattern, or did it differ from one region to another? And then followed by Saif Rahman, you also have a question. But by the way, Mohana Chatterjee, আপনি কি নিজে ফ্লোরটা একটু নেবেন কিনা ব্রিফলি, খুবই ব্রিফলি যদি একটু বলেন, আপনি যেটা লিখেছেন চমৎকার লিখেছেন, একটু ব্রিফলি যে বলেন তাহলে ভালো হয়। এরপর আমরা সাইফ রহমানের কাছে চলে যাব। প্লিজ ওভার টু মোহনা চ্যাটার্জি। হ্যালো, প্লিজ। ইয়েস, হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি, বলেন। তো আমার যে কোয়েশ্চেনটা সেটা হচ্ছে যে ট্রাইবালসদের সাথে যে ইন্টারঅ্যাকশনটা হয়েছিল রিফিউজিসদের, আমরা যেটা জানতে পারি যে ত্রিপুরা যখন can I request the interaction should be in international language? Yes, sure. Yeah, So my question
So my question is that the interaction that took place between the refugees and the tribals in the various jungles of India. As we can see in Tripura, there were the local tribals, and it was the same in case of Dandakaranna as well. Dandakaranna is situated in the central east region of India. So in both these places, there were the tribals, and as refugees were sent there for the rehabilitation process, they had to come across the tribals, and there was a very interesting encounter that took place in both these different scenarios. So I want to know about the nature of these encounters that took place. Thank you. But why didn't you switch on the video? I wasn't prepared for that, ma'am. Acha, okay, it's fine. আচ্ছা এরপরে আমরা একটু Saif, you wanted to take the floor. Let me see. Saif, you wanted to take the floor, followed by Nilufar Karim. So let me give the floor to Saif. Saif, আপনি ফ্লোরটা চেয়েছিলেন. Yeah, hello. Am I audible now? Am I audible? Yes, please. You Okay, are. thank you. Actually, yeah, this is my first time, my opportunity to be part of this kind of the people where I learn the new topics. And I really appreciate the two books. First book, Mr. Azmat, I've gone through, and then I had opportunity to meet Mr. Ahmad few times. So my question goes to Madam Andita. You know that in India, the big problem, the people see the refugee instead of the sympathy, they see as like, the enemies. They try just to use the vote bank. So how they can stake the power in the politics? Otherwise, я тебе сказал, иди нахуй в больницу к доктору, блядь. Excuse me, hello. জি শুনতে পাচ্ছি আপনার কথা বলেন. We can hear you. So I'm just looking some kind of solution how we can stop to repeat this. We know the problem is there. So how people can be involved in the politics and some sort of power, so other people in the world know this is really tragedy, so we don't repeat this. So maybe Madam yeah, hello. Yeah, maybe Madam Andita can put some light on this. Saif, আপনার কথা এখন আর শোনা যাচ্ছে না. We can't follow you now. I think some technical problem, but মাহফুজ ভাই মনে হচ্ছে বাইরে থেকে কেউ ইন্টারাপশন করতেছে. আপনি সবাইকে মিউট করে দেন, আর যাকে কথা বলতে দেবেন তাকে আনমিউট করে দেন. Shut the fuck up. ঠিক আছে. Okay, Saif, now if there is no more request for the floor, I'll go back to the authors. Can I go back to the authors to start with Anindita and then followed by Azmat? I go back to the authors, and you may like to, although there were not too many questions as such, some of them were comments, but you go ahead over to Anindita first. Please, you may like to take not more than 5 minutes. Yes. Oh, sorry. Is there somebody else wanted to take the floor? Anybody else wanted to take the floor? I did want to thank both of the speakers. Oh, Nilufar. Yes. Okay, go ahead. Nilufar, go ahead, quickly. Yes, I did want to thank the speakers very much, and I wanted to know from Anindita if there were any social problems going on still now between the two groups of people, although there are a lot of intermarriages going on. Another question to Azmat Bhai is that whether he still feels well in Canada, and how had he adjusted himself to be his home. Thank you. Okay, thank you so much. Now to start, okay. To start with Anindita, would you like to take floor for not more than 5 minutes, please? Yeah, we're running late. Absolutely. Thanks for the questions, and thanks to you all for showing your kind interest about my book. I'm so grateful, really, trust me. Acha, let me start with the question of assimilation. I think there is problem about assimilation as the state instructed the refugees and their citizens, legal citizens, to accept each other, but
at the ground level, I think there were always problems and the process is still going on. But if you read the autobiographies and the memoirs, and I interviewed many people, actually there are many families who are still carrying the keys. I actually interacted with the families who told me that they used to dig a huge kind of thing, and they put all the precious things because of the fear of the Ansar Bahini when they fled, and they always believe that after a few years they will go back and they will take their things like their resources, maybe it may be their jewelries or other family things. So I think that the idea of nostalgia and idea of going back to the place, to their places of origins, this idea was actually is actually universal. So that is my thing. And thank you, thanks to Taslim sir for asking me this question about the otherness. I think the idea of otherness is here, and it was always there for all the communities. The problem is for the minorities, I guess, when I interacted with the mainstream people and the minorities, I noticed a very strange thing, even for Bangladesh. I noticed that the minority feeling is so strong that I don't know, maybe because of the socio-political or cultural background of the mainstream community, they become more vulnerable or and a bit communal. Maybe I don't know if I may use this word communal or not, but I actually experienced that in Tripura about the tribals, as because of the Bengali refugees, now the tribals, the domiciles, they became the minorities. So which is a very strange kind of thing. But I realized that actually they are so scared about the mainstream community, the Bengalis, as they grabbed all the prestigious jobs or all the white collar jobs and everything. So they became more communal, which is actually a kind of strange thing. Anindita, আমাদেরকে brief করতে হবে। আচ্ছা, brief করতে হবে, হ্যাঁ। আচ্ছা, for Mohana, my answer is, Mohana, actually the refugees, like if you try to define the relationship between the refugees and the tribals, everywhere these refugees, they faced some kind of challenge from the tribals. And for the tribals, you can understand they have their own like own lifestyle, own setting, their Zoom Okay. Switch off your speaker. Please, all of you, please mute your speaker. All of you, please. I have yes. two more Okay. questions, I guess. Okay. I don't know what is the solution. As in India, you know that the people who have all kind of things, but state is categorizing them as stateless. So I don't think there is a problem, except the state, it takes some kind of positive roles. And because of the like politics, I think it is everywhere. It is a problem of global South Asia. So I don't think there is a shortcut solution like for this refugee problem. I don't think so. And yeah, madam, social problem is actually here. I think again it's everywhere, but in West Bengal, since I am based in Kolkata, I actually travel from Kolkata to Manchester now and then. So, but I'm based in Kolkata. I always I got married with someone which is a Bangal family, and my parents, my baba is a Ghoti. So yeah, I face these type of questions, and they asked me that. So I think that difference is still there. Thank you so much, Anindita. Thank you so much. এখানে অনেকগুলো কংগ্রাচুলেশন আসতেছে আপনাদের দুজনের জন্যই। সাইফ রহমান কংগ্রাচুলেট করেছে, নীলুফার করেছে, জুনায়েদ ফারুক কংগ্রাচুলেট করেছে, সাইফুল্লাহ করেছে, তাসলিম শাকুর কংগ্রাচুলেট করেছে আপনাদের জন্য। So over to Azmat Ashraf,
do you have any comments or any points to share because based on the discussion? Over to Ajmat Ashraf. Yeah, I'll just quickly respond to some of the sort of questions here. To Ms. Nilofer, yes, I'm feeling at home at Canada. So I'm very happy. Not sure about the weather, but apart from that, it's been good to me. Taslim Shakur is involved in a live issue of the Rohingyas, and I think we all need to think about what we can do to strengthen his efforts. And I'm sure many in Bangladesh, you are all must be doing something or the other on your own in your own capacity. So I commend Taslim for his efforts. I didn't know. I just learned from Sadekul that the South Asian countries are not signatories to the International Refugee Convention. And this is, and which also actually ties up with Saifullah's question about treatment of minorities, because I think any civilization can be judged by the level of or the type of treatment they give to minorities. You look across the world, you know how civilized a country is based on how they treat their minority. So I think here is a work for PRC, Dr. Mahfouz, for you to do your bit in terms of whatever advocacy you can do at your end. I will try to understand this better, and whatever advocacy we can do on our part and or Anindita's part in our own capacities to try and nudge our own societies towards that. So I think this is a very important point, which can go some way. Thank you. Okay, we're almost there. I have been watching a gentleman, Larida Mahada. He has been writing in Russian language. I think I don't understand the Russian language. He's coming up with some comments. Is he around? Mr. Larida Mahada, is he around? He is not. He is not in the group. He is trying to interfere. So if you can forget about him. Okay. Sorry that. Hello. Yeah. Okay. Fine. So now it's now we come to the end of the discussion. It's now 35. We are late by 5 minutes. So over to our chairman, Professor Akbaruddin Ahmed of the Policy Research Center, Bangladesh. So Professor Akbar, you have some final say over the whole discussion. Some concluding remarks from you, Professor Akbar. Hello, am I audible? Yes, you are. You are, sir. Great. Now, I would like to congratulate Dr. Anindita Ghoshal and Mr. Azmat. These are extremely interesting research work that you have done. See, we have been researchers and we have been dealing and presenting papers on disaster management, mitigation. And when you talk about refugees, immediately what clings to my mind is this is related to disasters. Either it is human-induced or natural disasters. And currently, like we are facing a massive, over 1.1 million Rohingya refugees. And a country like Bangladesh, which is certainly doing very well, as the World Bank and IMF has stated, that we are the top performing country in South Asia now, by the grace of Allah. But then to take care of such a huge number of refugees is certainly a big burden on us. That's number one. Number two, Dr. Anindita, you may also think about doing a little bit of research on the new law that has been enacted by the Modi government. And we are a little concerned about that, whether or not there'll be a lot of refugees coming in from your country to my country here. We are worried about that.
We are certainly worried about that. And of course, your leadership keeps on telling us nothing to worry about, but we are worried. Certainly we are worried. You see, I would certainly request both of you, if you can give your recommendations to us, because we as a think tank, we compile these recommendations and we send it to the different authorities concerned within the country and also outside. We have been doing this in respect of budgeting, in respect of our general economic situation over here, in respect of the flooding situation, disaster management and all that. This being an extremely interesting research that both of you have done, we'll request you, if you can find some time and send us your recommendations, which we'll compile and we'll put in our own comments, and then we'll pass it on to the authorities concerned. You know, we are also, like Mr. Azmat, I am also a refugee. My father was in the central government in the British India, very senior officer. When the question of adoption came in, he adopted to come over to East Pakistan as a very senior officer. But originally we are from Dhaka, originally, for centuries together, centuries. We had the properties and everything. It was not a problem for us. But there were many, many other people, my friends from the Bihari community, very, very good friends, who face huge, massive problems, very unfortunate. Then these guys went over to Pakistan. I studied in Karachi, and I have huge friends over there. Worked in Karachi in banks, international banks, then went abroad. I've been having people from West Bengal, from East Bengal, from West Pakistan, in different areas around the world. You see, now it's a global village. And the efforts which Mr. Azmat has taken from his point of view, 47, I was a 2-year-old kid, 2 years old. I remember from 3-4 years, how things kept on changing. How things kept on changing. We had a lot of relations, even now in West Bengal, in some other parts. I keep on visiting to attend conferences and all that. But I tell you, these are mostly politicized. If the politicians, they behave well, then these situations will not occur. We'll find suitable solutions also. But it's the politicians, in my opinion, that is to be blamed all across the subcontinent. Thank you very much. Both of you, you spoke very well, and we look forward to your participation in the future as well. Thank you very much. Thank you, sir. Okay, thank you, sir, for your concluding remarks, and that brings us into today's session. And finally, I thank all the participants for your comments, for your views, for your questions and answers, and especially these two young researchers. I consider Azmat as young as well, although. So Anindita and Azmat, both of you really, we love to read your book. I've already read parts of your books. We love to read your books, and we like to see that you come up with more books. So wish you all the best, and take care of yourself in this trying. Thank you. Okay, thank you so much, all of you. Yeah. Thank you for joining us. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you. It's wonderful knowing you all, really. Thank you. We are very happy also. Thank you. Thank you. If you'd like to, if you have time for another session, I don't mind. I just wanted to ask Anindita, are you by any chance related to Anindita Ghosh in Manchester? She's our old colleague. Yeah. Anindita Ghosh from Manchester. Yeah.
I actually work with Professor Peter Gatrell. Right, right. Yeah. And because her father, as you know, is also a migrant from East Bengal to West Bengal, and he wrote a very nice short book on old Dhaka. 47 সালে ঢাকা একটা সুন্দর একটা বই লিখেছে. So I'm really I know her pleased to very well, and she knows me too. We met actually. Peter Did made you? one Okay. appointment and wrote a mail. Dear Anindita and Anindita, which was funny. Yeah, she's a wonderful researcher, and I thought you might be related to each other. But anyway, I'm doing a book review and some of the editing aspect. So please let me know your research finding. I'll be happy to include that. Okay. Okay, sir, please write a review of my book too, please. একটা তোমার একটা আর্টিকেলে দিয়ে দিও, আমি একটা ইয়ে করছি, স্পেশাল ভলিউম করছি আমার জার্নালে on migraine. So this would be good to know. Okay. Thank you. Mahfouz, I really want to thank you wholeheartedly. I really learned a lot today. Honestly, I'm not joking. You know, Ahmad or Saifullah, so nice. You know, I'm going to become like a young person now. Listen to all you. Wonderful. Finally, as Professor Akbar Ahmed says, please think of Rohingyas as well. Rohingyas I have a quick question for Aninda Ghosal. Can I mention that? You can. Please, sir, please. I'm interested to know the Assam politics. Okay, what is the composition of the refugee population in terms of ethnicity, religion, and so on? Because it is an explosive issue there, isn't it? আপনার বই আছে? হ্যাঁ, আমার বই এপিলগে আমি ওইটাই লিখেছি। মানে কি করে এখনো অব্দি ওইটা আসলে আসামের ব্যাপারটা খুব অন্যরকম স্যার। মানে ওখানে যারা মুসলিমরা মাইগ্রেট করেছিল, দে ওয়্যার বেসিক্যালি ফার্মার্স। হ্যাঁ, আসামে ওদেরকে বলতো ময়মনসিংহা, কারণ মোস্ট অফ দেম ওয়্যার বেসিক্যালি ফ্রম ময়মনসিংহ। হ্যাঁ, তো হ্যাঁ, মৌলানা ভাসানির সময় আপনি জানেন সেই ইনার লাইন ওইগুলো ওই অনেক পলিটিক্স আছে। হ্যাঁ, and the British introduced line system in 1920 and many things are there. But the problem is when the government of India, they tried to do a census, তখন যারা মুসলিম চাষী, they realize that they need their land and they have to have their identity and they need to survive in Assam. So what they said, সবাই যখন এসেছে তখন বলছে যে আমাগো ভাষা অসমিয়া। You know that আমাগো ভাষা অসমিয়া is actually a Bangla, na? It's not Assamese, but they said that they are Assamese just যাতে হচ্ছে ওদের এক্সিস্টেন্সটা থাকে। তাতে যেটা হয়েছে যে সেই সময় কিন্তু মুসলিমদেরকে ট্রিট করা হয়েছে as Assamese and Hindus were more chauvinist type, so they say যে no, we are Hindus and we are Bengalis, and আসাম মানে এতে শিলংয়ে কিন্তু ওই ট্রেডিশনটা ছিল অফ মানে হিন্দু বাবুস এন্ড হিন্দু ভদ্রলোক। আর একজন অনিন্দিতা আছে, অনিন্দিতা দাশগুপ্তা, who teaches in Malaysia, I guess, ওনার খুব ভালো কাজ আছে মানে আসামের এই চরল্যান্ড নিয়ে, এই পপুলেশনদেরকে নিয়ে। হ্যাঁ, আমি ওটা খুব একটা লিখিনি, আমি অল্প লিখেছি কারণ ওটা ডিফারেন্ট। বাট দ্য থিং ইজ, যখন 1960s এ এরকম একটা ভাষার আন্দোলন হলো, সেই সময় কিন্তু মুসলিমরা বুঝতে পারলো যে even if they declare that আমাগো ভাষা অসমিয়া, like we are the Assamese people, তাহলেও কিন্তু মানে the state and the normal people, the Assamese people, they are categorizing themselves as Bengalis. So ওটা কিন্তু এসকেপ হবে না। যেই একদম মানে যেটা প্রবলেম শুরু হলো হচ্ছে নেলি ম্যাসাকারে। আপনারা জানেন যে নেলি ম্যাসাকারে বোধহয় 30,000 মুসলিমকে এক রাত্রির মধ্যে খুন করা হয়েছিল, only because they were Muslim. You can read about it actually in internet. তো আসামে কিন্তু এই ব্যাপারটা যখন এরকম একটা সাংঘাতিক হলো, দেন দে ডিক্লেয়ার্ড যে সেন্সাস রিপোর্টে they will declare them as Bengalis, কারণ that time they realized that if they declare themselves as Bengalis, they will at least get some facilities from the central government, not from the state government. So the Assam case is extremely complicated এবং still many things are going on. Do you know about Mia Kobita? না। হ্যাঁ, একটু প্লিজ পড়বেন। আমি আনন্দবাজারে লিখি। হ্যাঁ, তো আনন্দবাজারে I wrote one article, বাট ওটা মিয়া কবিতা নিয়ে অনেক, মানে আপনারা যদি ইন্টারেস্টেড হন না, মানে I wrote maybe 12-14 articles in Bangla in আনন্দবাজার পত্রিকা, মানে যেটা অনেক পপুলার টাইপের, অনেক সহজ বোঝা। I can share those articles, মানে I can share the links with sir. So if you don't mind, এটা যে রেকর্ড না হয়ে থাকে, অফ দ্য রেকর্ড বলতে যাচ্ছি,
from এটা রেকর্ড political হচ্ছে perspective. রেকর্ড হচ্ছে তাহলে কি বলা ঠিক হবে নাকি আমি not sure, but I'm busting the ask কারণ এই জন্য জিজ্ঞেস করছি, না বলে পারছি না, because হ্যাঁ বলুন না। এখন মোদি গভর্নমেন্ট যেটা করছে ইন্ডিয়াতে, does it not say that so the Jinnah's two-nation theory was right? And that was my all question. I hope I've said in a good spirit of research with not any partisan view. এটা যে অনিন্দ ঘোষের ইয়ে কি, বিকজ যেটা আগে কথা ছিল এখন হিন্দু মুসলমান এরকম ভাবে আলাদা, হিন্দুস্তান খালি হিন্দুদের জন্য হবে, ওইটাকে বাঙালিরা চলে যাবে, তাই কোথায় আমরা আসলাম তাহলে? আসলে স্যার মোদি গভর্নমেন্ট যেটা করছে, মানে এটা আমিও অফ রেকর্ড বলছি, হ্যাঁ, কারণ আমি সারাক্ষণ বিজেপির এগেনস্টে লিখি, আর আমার সব বন্ধুরা বলেছে বিজেপি পাওয়ারে আসলে নাকি আমাকে সবচেয়ে আগে টার্গেট করা হবে। হ্যাঁ, আমি সারাক্ষণ আনন্দবাজারে বিজেপির এগেনস্টে লিখি, মানে আমি বিজেপির এগেনস্টে লিখি না, মানে আমার যেটা ঠিক মনে হয় আমি সেটা লিখি। হ্যাঁ, মানে এরকম না যে আমি কোনো পক্ষ নিয়ে লিখি, মানে আমি তো ফিল্ড ওয়ার্ক করি না, আমি তো মানুষের সঙ্গে কথা বলি, তো আমি যেটা লিখি সেটা মানুষের এক্সপিরিয়েন্স লিখি। তো এখন বিজেপি যেটা করছে, এবং বিজেপি অ্যাকচুয়ালি দুটো জিনিস করছে। হ্যাঁ, নাম্বার ওয়ান হচ্ছে গিয়ে ধর্ম নিয়ে না ওরা সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে, যেটা পার্টিশনের সময় হয়েছিল। তো আমি আমার নেক্সট যে বইটা বেরোচ্ছে প্রাইমাস থেকে, যেটার কথা বলে রিভিজিটিং পার্টিশন, হ্যাঁ ওটা বেরোবে বোধহয় এপ্রিলে বা মে মাসে। ইটস আ এডিটেড ভলিউম, তাতে অনেক ভালো ভালো আর্টিকেল আছে। হ্যাঁ, ওটাতে যেমন আমি একটা বড় ইন্ট্রোডাকশন লিখেছি অফ প্রবাবলি 50 পেজেস। হ্যাঁ, you will get it online, ওটা সারা পৃথিবীতে পাওয়া যাবে, মানে ইটস লাইক দিস রাতলেজ ভলিউম, মানে ইট উইল বি আ গ্লোবাল এডিশন। হ্যাঁ, সব পৃথিবী সব জায়গায় পাওয়া যায়। হ্যাঁ, ওটাতে যেমন আমি ক্যাটেগরিক্যালি লিখেছি, এন্ড আই এম ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট যে আমি লিখেছি। হ্যাঁ, আই ওয়াজ ভেরি কারেজিয়াস যে 2022 তে, মানে মাত্র 2 বছর পরে পার্টিশনের 75th ইয়ার হবে। এবং হ্যাঁ, ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট যেমন আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ওই দিল্লি সমস্ত পুরনো বিল্ডিং ভেঙে নাকি নতুন নতুন সবকিছু তৈরি করবে টু সেলিব্রেট দ্যাট, and they are going to waste so much money, এবং সমস্ত যে লিগাসি ছিল, মানে বিল্ডিং গুলো তো বিল্ডিং না, মানে বিল্ডিং এর মধ্যে তো একটা লিগাসি আছে, রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ, তো প্রবলেম হচ্ছে যে যত যারা আর্কিটেক্ট আছে, মানে ওরা অনেকে ইনভাইট করেছে, দে মেড আ হিউজ কমিটি। হ্যাঁ, যেটা পুরোটাই ফার্স। হ্যাঁ, মানে অ্যাকচুয়ালি বিজেপি গভর্নমেন্ট যেটা করছে না, ওরা টার্গেট করছে ঠিক পার্টিশনের সময় যেটা হয়েছিল, যে ওরা টার্গেট করছে অশিক্ষিত লোকেদের। আনফরচুনেটলি আমাদের সব দেশে, মানে বাংলাদেশে, ইন্ডিয়ায়, সব পাকিস্তানে ম্যাক্সিমাম লোকের কোনো সেন্স নেই, মানে ওরা কিছু বোঝে না আর কি। হ্যাঁ, তো ত্রিপুরায় ঠিক যেভাবে বিজেপি পাওয়ারে এসছে, নাও দে আর ট্রাইং টু এক্স্যাক্টলি ডু দ্য সেম থিং ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। হ্যাঁ, যেটা করছে ওরা হচ্ছে প্রথমে প্রচন্ড এনআরসির ভয় দেখাচ্ছে, এখন তো সিএ সেটা নিয়ে একটু প্রবলেম হয়েছে, মানে অল্প, মানে ওরা ঠিক বুঝতে পারেনি যে এই ধরনের রিয়াকশন হবে। ধরুন পার্ক সার্কাসে যে যেরকম রিয়াকশন হয়েছিল, দে ওয়্যার নট প্রিপেয়ার্ড। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, ত্রিপুরায় যেটা করেছে বিজেপি, সেটা হচ্ছে ওরা প্রচুর পরিমাণে টাকা ডিস্ট্রিবিউট করেছে। মানে ধরুন লাস্ট যদি আপনারা বিহারের ইলেকশনের রেজাল্ট দেখেন, সেখানে কিন্তু মানে যেরকম এক্সপেক্টেড ছিল সেরকমটা কিছু হয়নি। মানে সবাই তো বলেছিল যে অ্যান্টি বিজেপি ভোট দেবে এই সেই, তাতে আবার আর একটা কাউন্টার থিওরি আছে, হয়তো ভোটিং মেশিন গুলোকে ওরা গন্ডগোল করে দিয়েছে। ধরুন আপনি আজকের যদি, মানে আজকের নিউজ যদি ইন্ডিয়ার দেখেন, সেটা সবচেয়ে বড় নিউজ হচ্ছে ফার্মাররা পাঞ্জাব এবং হরিয়ানা থেকে আসছে। মানে উই আর সো স্কেয়ার্ড না, উই ডোন্ট ইভেন পোস্ট অল দিস থিংস ইন ফেসবুক। কারণ আমার এক বন্ধু আছে অনিন্দ বলে, যে আসাম ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, হি ইজ ব্রিলিয়ান্ট, আমার মতো বয়সী, ইয়াং, খুব একটা বাচ্চা ছেলে, ইংলিশের প্রফেসর। ও একটা ফেসবুকে পোস্ট করেছিল মোদির এগেনস্টে কিছু, মানে ওটা একটা ফানি পোস্ট, মানে হি গট ইট যেরকম আমরা সবাই পাই না হোয়াটসঅ্যাপে, ও পোস্ট করেছে। পোস্ট করে একটু সুন্দর ইংরেজি লেখে, ও না এরকম করে লিখেছে যে ডেমোক্রেসি হচ্ছে এখন আসছে, মানে আমরা ডেমোক্রেসির নতুন ডেফিনেশন জানছি। ক্যান ইউ ইমাজিন, 3টে এফআইআর করা হয়েছে ওর বিরুদ্ধে, and now he is so scared যে ওর শিলচরে গেলেই ওকে অ্যারেস্ট করবে, সত্যি ওকে অ্যারেস্ট করবে, মানে সিরিয়াসলি অ্যারেস্ট করবে। তাতে যেটা হবে, হ্যাঁ, আসাম ইউনিভার্সিটি হচ্ছে সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি, আমি যেখানে পড়াই সেটা স্টেট ইউনিভার্সিটি। স্টেট ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু অনেক সিকিউরিটি আছে, মানে আমিও গভর্নমেন্ট জব করি, অনিন্দও গভর্নমেন্ট জব করে, বাট স্টেট ইউনিভার্সিটি কম্পারেটিভলি ইন্ডিয়ায় একটু ফ্লেক্সিবল। ওকে, সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি কিন্তু সাংঘাতিক, মানে পুরো ওই সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ওটাকে অপারেট করে। হ্যাঁ, আর সেখানে তো ধরুন যারা টপে বসে আছে তারা সব অশিক্ষিত লোকজন, মানে তারা কোয়ালিফাইড নয় ওইভাবে। তো
আমরা এখন না প্রচন্ড স্কেয়ার্ড, মানে ইফ ইউ চেক মাই ফেসবুক অ্যাকাউন্ট, মানে উই ডোন্ট গিভ মাচ ওপিনিয়ন। কারণ কি বলুন, ওটাকে যখনই মানে পার্সনিফাই করা হবে, আপনাকে অ্যাটাক করা হবে, আপনাকে জেলে ভরা হবে, মানে আমি যে শুধু আনন্দবাজারে আর্টিকেল লিখি সেটার জন্যই আমাকে সবাই বলে যে বিজেপি পাওয়ারে আসলে আমাকে টার্গেট করা হবে। মানে সবচেয়ে ইজি টার্গেট করা হচ্ছে আমি বিদেশে যাই প্রচন্ড, তো আমার পাসপোর্ট কোনোভাবে কিছু একটা করে দেওয়া। হ্যাঁ, মানে ওইটা করলেই তো যথেষ্ট। মানে আমার তো তাহলে পড়াশোনাটা মানে মুশকিল হয়ে যাবে না, আমি তো কাজ করতে পারবো না। সো দে আর আরেকটা তোমাকে সরি তুমি আমার অনেক ছোট, তুমি হ্যাঁ হ্যাঁ আমি অনেক ছোট। যেটা বলতেছিলাম যে এখন যেটা রোহিঙ্গার সঙ্গে যেটা আমরা দেখছি না, যে 50 বছর আগে আমার তো মনে আছে, আমরা তখন এই সাদিকুল, আমরা তো 18-19 বছরের ছেলে ছিলাম, তখন যেরকম হোস্ট কান্ট্রিটা যেভাবে ব্যবহার করেছিল এন্ড দ্য রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড যেভাবে হেল্প করেছিল, যার জন্য আজকে বাংলাদেশ হলো। লুক এট দ্য সিমিলার থিং 50 ইয়ার্স আফটার। এখন রোহিঙ্গারা 3 বছর ধরে পড়ে আছে, কারো তোমাদের যে ইন্ডিয়া বলো মানে কোন ওয়ার্ল্ডের কেউই তাদেরকে নিচ্ছে না। এই যে একটা চেঞ্জ অফ কনসেপ্ট, ইভেন হোস্ট কান্ট্রি দেয়ার আর সাদিকুল আমার যে ভালো জানে বলবে, দেয়ার অলসো না এরিয়া এসে আমাদের বিপদ করছে। সেই এই যে একটা চেঞ্জিং পারসেপশন, যেটা আগে 50 বছর আগে এই ছিল, যেটা আজমত কত সুন্দর লিখেছে, আগে কিরকম ছিল আর এখন কেমন হয়ে গেছে। এই যে চেঞ্জিং পারসেপশন, যে এটা তো গ্লোবালাইজেশন বলে যায় বলে, এটা কিন্তু রিসার্চার খুব ভালো করে তুলে ধরেছেন। আমি জানি না তোমারটা ওটা বলেছো কিনা, দেয়ার ইজ বিগ চেঞ্জেস। হ্যাঁ, মানে আমি তো ওইটাই অ্যাকচুয়ালি এপিলগে আমি কন্টেম্পোরারি পলিটিক্স লিখেছি, মানে সেটা আবার আমি জানি না, আমি তো বেশ স্ট্রেট লিখেছি যে কি করে মানে মানে পলিটিক্সটা পুরোটাই মানে মানে বেসিক্যালি রেফিউজিদেরকে নিয়ে আর কি, মানে ওটাকে ওই ইস্যুটাকে মানে পলিটিসাইজ করা হচ্ছে, মানে ইচ্ছে করে সলিউশন তৈরি করা হচ্ছে না, জিয়ে রাখা হচ্ছে যাতে ভোটে জেতা যায়। তো সেটা লিখেছি। আসলে এখন ওয়ার্ল্ডের যে ডিসপ্লেসমেন্টের প্যাটার্ন না, সেটা এত অন্যরকম, এবং ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে যে একটা সবচেয়ে বড় সমস্যা সেটা হচ্ছে কি বলুন তো, ইন্ডিয়ার ভেতরে যেহেতু এতগুলো স্টেট আছে, মানে এত বেশি ডাইভার্সিটি না। যেমন পরশুদিনে আমাকে শিলংয়ের একজন আমার স্যার আছেন, তোমার আমি সিঙ্গারা খাবার দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু খাওয়া বন্ধ করো এখন, আমরা রোজা আছি। না সরি, আমি তো বলি আমার ক্লাস ফ্রেন্ড, ঠিক আছে বলো বলো বলো। না না ঠিক আছে, কি বলে এই চেঞ্জটা তাহলে কেন হলো এটা, হোয়াই ডিড দিস টেক প্লেস? হ্যাঁ আমার মনে হয় যে 60s এর পরে না ইন্ডিয়ার আইডেন্টিটি পলিটিক্সটা পাল্টে গেছে, বুঝলেন? মানে মেঘালয়তে এখন বলছে সব বাঙালি নাকি বাংলাদেশি। হ্যাঁ, আমি পরশুদিনই পোস্টার, মানে আমি যেহেতু এগুলো নিয়ে কাজ করি, আমার সব বন্ধুরা আমাকে দে কিপ অন সেন্ডিং মি, কারণ উইথ দ্য এক্সপেকটেশন যে আই উইল রাইট, এবং আই উইল রাইট দ্য রাইট থিং। হ্যাঁ, মানে দে হ্যাভ দ্যাট কনফিডেন্স। হ্যাঁ, আমাকে সবাই পাঠায়। যেমন ধরুন অরুণাচল প্রদেশে জওহরলাল নেহেরু নিয়ে গেছিল হাজং এবং চাকমা রেফিউজিদের, মানে এবং ওদেরকে ইউজ করেছিল যাতে হচ্ছে কি ওই বর্ডার পলিটিক্সে ওদেরকে ব্যবহার করা যায়, ঠিক আছে? এখন অরুণাচলের লোকজন বলছে যে এরা রিফিউজি, অরুণাচল ডাম্পিং গ্রাউন্ড হয়ে গেছে এবং এদেরকে থাকতে দেবে না এবং এদেরকে বের করে দেওয়া হোক, এবং সবাই বলছে এদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হোক। মানে ইটস লাইক ওই রোহিঙ্গাদের যেমন কবে বাংলাদেশে ছিল এখন আবার চলে এসেছে। এখন মানে আপনি সে আমার মনে আছে দীপুমণি একটা স্টেটমেন্টে বলেছিলেন যে এর মধ্যে তো কেউ যায়নি, নোয়িং ফুললি ওয়েল যে রোজ প্রচুর লোক যাচ্ছে, মানে এই গভর্নমেন্টও জানে ওই গভর্নমেন্টও জানে, বলেছে না ওখান থেকে তো কেউ আমাদের যায়নি। এবং মানে মোদি গিয়ে ভয়ের চোটে বলেছে কি একটা কনফারেন্স আমি ভুলে গেছি, যে এটা ভারতের এনআরসি ভারতের ইন্টারনাল ব্যাপার, কেউ ফেরত যাবে না, মানে কাউকে ফেরত পাঠানো হবে না। আমাকে সেই এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বাংলাদেশে একটা ওই স্পেশাল লেকচার দিতে বলেছিলেন, ওই জামাল স্যার বলে একজন আছেন উনি, তো ওখানে আমি এনআরসি নিয়ে বলেছিলাম, মানে দে আস্কড মি টু স্পিক অন এনআরসি, কারণ ওদের কাছে ব্যাপারটা পুরো পরিষ্কার ছিল না যে হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং। হ্যাঁ, তো আই স্পোক ফর 1 আওয়ার, মানে সারপ্রাইজিংলি আমি যা প্রেজেন্ট করেছি তার থেকে কেউ কোনো কোয়েশ্চেন করেনি। যেটা আরেকজন স্যার আমাকে বলছিলেন না, সবাই এত আতঙ্কিত যে সত্যি সত্যি মানে ফিরিয়ে দেওয়া হবে কিনা, এবং ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বাংলাদেশের কনসার্নটা কিন্তু খুব জেনুইন, যে যেখানে অলরেডি এত রোহিঙ্গা ঘাড়ে চেপে আছে, সেখানে যদি আবার মানে ভেবে দেখুন, মানে বাংলাদেশটা তো ছোট্ট স্টেট, সার্ভাইভ করবে কি করে, মানে সার্ভাইভই তো করতে পারবে না, না তো কনসার্ন খুব জেনুইন। কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে যে ওখান থেকেও কেউ যাবে না, ওখান থেকেও কেউ আসবে না। হ্যাঁ, মানে অফিসিয়ালি, এমনিতে তো রোজ লোক যাচ্ছে, রোজ লোক মারা যাচ্ছে, সবাই সব জানে, অথচ অফিসিয়ালি বললে জিজ্ঞেস করবে, কেউ জানে না। মানে আমি বর্ডারে গিয়ে কাজ করি, তো মানে বর্ডারের দুটো দেশের মধ্যে বিয়ে হয়, এবং ওরকম কাপল আছে যারা দুটো দেশে থাকে,
আমি জানি তো আসামের লোকরা তো আমাদের বিলাতে আসে, তারা তো বাংলাদেশের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক ছিল। এখন বোধহয় দিস এই বেঙ্গলি আইডেন্টিটিটা ওই আসাম থেকে চলে গেছে, ওরা অহমিয়াটা বোধহয় মাছ স্ট্রঙ্গার, বাঙালি মানে তোমরা ফেরত যাও, এটা একটা আসছে না? এটা কেন হতো? হাউ ডিড দিস টেক প্লেস? এটা পুরোটাই হচ্ছে আসাম গভর্নমেন্টের, এবং আসামে তো এখন বিজেপি গভর্নমেন্ট, তো যতগুলো স্টেটে অ্যাকচুয়ালি স্যার বিজেপি গভর্নমেন্ট, এটা একটা ওদের পলিটিক্স এর পার্ট, বুঝলেন? ওরা যেটা করছে, ওরা সুপ্রিম কোর্টকে দিয়ে ল পাস করাচ্ছে, তারপরে স্টেট মানে স্টেটের যে কোর্ট আছে, মানে ওটা একটা খুব উইয়ার্ড জিনিস। মানে অ্যাকচুয়ালি যেটা করছে সেটা হচ্ছে যে ওরা সাধারণ মানুষকে ভয় দেখাচ্ছে, এবং এই যে এনআরসি লিস্টের জন্য ওরা গরু বলদ বাড়ি সব বিক্রি করে দিচ্ছে, তাতেও লিস্টে কোনো নাম নেই। তাহলে তো ওয়েস্ট বেঙ্গলের কেউ আসবে, যদি ইন কেস এসে বিজেপি ওয়েস্ট বেঙ্গল আসে, then it will happen same in West Bengal. ওয়েস্ট বেঙ্গলে না, মানে আমি জানি না, বাট আমার গ্রামের পুরো যেটা মনে হয়, ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটা খুব তাড়াতাড়ি মনে হয় স্যার হবে না। পাঠানো পাওনি ওটা খানা? কেমন ভালো? ফ্যাসিনেটিং। সাদিকুল, সুজানা, আমি সাদিকুল আর মাহফুজ, আমরা এই রোহিঙ্গা নিয়ে এখন তোমাদের রিসার্চ, আমাদের বয়স হয়ে গেছে, উই ওয়ান্ট সাম ডাইরেক্ট অ্যাকশন। এটা এত খারাপ, এত কথা বলে দেখি কোনো কাজ হচ্ছে না। আর দুঃখ লাগে যে 50 বছর আগে যখন ওয়েস্ট বেঙ্গলে তখন কত সমাদর করা হয়েছিল, এখন রেফিউজির কোনো সম্মানই নাই, তাদের জন্য চিন্তা করে না। নোবডি ইজ বদার্ড। সাদিকুল, আই ডোন্ট নো what you are saying. অনিন্দাজন, আমার একটা প্রশ্ন কি ছিল, আমরা একটু অন্যদিকে চলে যাচ্ছি, বাট ওয়েস্ট বেঙ্গলে এই বিজেপির সাপোর্ট আমরা যা শুনছি বেড়ে যাচ্ছে, ইট ইজ শকিং টু আস, মানে ক্যান ইউ এক্সপ্লেইন দ্যাট? ওই যে আমি যেটা বললাম স্যার, এটা কিন্তু মানে সাপোর্ট যে বেড়ে যাচ্ছে, বা সাপোর্ট যে মানে সেই অর্থে মানে খানিকটা হলেও পার্সেন্টেজ, ভোটের পার্সেন্টেজ বাড়ছে, তার দুটো এক্সপ্লেনেশন। একটা হচ্ছে তাদেরকে ইনফ্লুয়েন্স করা হচ্ছে যারা অত শিক্ষিত নয়, মানে যারা অত কিছু বোঝে না। আর 2 নম্বর হচ্ছে ওই যে যেরকম আগে হতো এখনো সেটাই হচ্ছে, সেটা হচ্ছে গিয়ে প্রচুর টাকা ছড়ানো হচ্ছে। মানে সাধারণ মানুষকে না যদি লিকুইড ক্যাশ দেয়, সেটা যেই দেয়, মানে ওরা এত গরিব, এত মানে বাজে অবস্থা, ওদেরকে যেই দিক তারা কিন্তু এক ধরনের কমিট করে যে ওরা মানে ভোট করবে আর কি। তো মানে যারা ধরুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত, মানে যাদের অ্যাকচুয়ালি কোনো পলিটিক্যাল পার্টির দরকার নেই, তারা কিন্তু বিজেপি হয়ে যাচ্ছে না। হ্যাঁ, বিজেপি কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে আমাদের তো আমরা তো পার্সেন্টেজেই পড়ি না, মানে আমরা তো চূড়ান্ত প্রিভিলেজ, মানে উইথ অল সোশ্যাল সিকিউরিটি এন্ড এভরিথিং না। যারা মানে সত্যি সাধারণ মানুষ, তাদের তো সত্যি কোনো সিকিউরিটিও নেই, মানে তাদেরকে তো যে কোনো দিন পুলিশ এসে নিয়ে যেতে পারে। মানে অ্যাটলিস্ট আমাকে পুলিশ নিতে আসলে আই হ্যাভ ফিউ নাম্বারস টু কল, মানে আমি ফোন করে বলতে পারি যে এরকম এরকম হচ্ছে, বাট দে আর ভেরি স্কেয়ার্ড। স্পেশালি মুর্শিদাবাদ আর মালদার গ্রামে যদি আপনি যান না, পিপল আর ভেরি স্কেয়ার্ড, স্পেশালি মুসলিমরা প্রচন্ড স্কেয়ার্ড। আর ওখানে তো মানে ব্যান করা হচ্ছে, এরকম ছিল না যখন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল, দেন থিংস ওয়্যার লট বেটার, কিন্তু এই কমিউনাল প্রবলেম ছিল না। অ্যাবসলিউটলি। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি কখনো ধর্ম নিয়ে পলিটিক্স করেনি, মানে ওদের যেটা ছিল সেটা হচ্ছে শ্রেণী নিয়ে পলিটিক্স ছিল, মানে ক্লাস নিয়ে পলিটিক্স ছিল, কিন্তু কাস্ট নিয়ে বা রিলিজিয়ন নিয়ে কোনো পলিটিক্স ছিল না। তবু তো মমতা সরকারটাও তো ভালোই লাগছে নাকি? মমতা ইজ মাচ বেটার মানে অপশন দেন বিজেপি, এট লিস্ট অনেক ভালো অপশন। হাউ ডু ইউ কম্পেয়ার ট্রাম্প? আমার কোনো আপত্তি নাই, ইউ ক্যান কন্টিনিউ। মোদি আর ট্রাম্পের মধ্যে আচ্ছা বাবুজ, আমি তো এখনো রোজা আছি, তুই তো ভাত খেয়ে নিচ্ছ বাবুজ। না ঠিক আছে, এখন আমরা অফ হয়ে যাই, অনেক বাজে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনারা যদি প্লিজ ফেসবুকে থাকেন তাহলে প্লিজ আমাকে ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাবেন। হ্যাঁ, তাহলে হ্যাঁ, উই উইল রিমেইন কানেক্টেড। হ্যাঁ, which university you are in now? Sorry, I couldn't catch it. No, it's Diamond Harbour Women's University. It's the first women's university in Eastern India. কোন জায়গা এটা? কোন জায়গায় লোকেশন? এটা হচ্ছে সরিষা বলে একটা জায়গা আছে, জোকা থেকে যেতে হয়। কোন স্টেট? ওয়েস্ট বেঙ্গলে, কলকাতায়। কলকাতা কাছে ডায়মন্ড হারবার। আচ্ছা, মানে ওটার নাম দিয়েছে ডায়মন্ড হারবার, কিন্তু ওটা কলকাতাতে, মানে গাড়ি করে ধরুন 45 মিনিটস লাগে আমার বাড়ি থেকে। Wonderful. Now definitely we will be in contact, and I'd like to see ওটা কি ইলেকট্রনিক কপি? I would like to buy the book immediately. ওটা অ্যামাজনে আছে স্যার।